Okay, a few students are still left to join, so I will wait for 2 more minutes, then I shall start. Okay. Okay, it's already 2 minutes is over. So very good morning, all of you. Good morning, Good sir. morning, sir. All you are fine. Yes, sir. Okay, that's good because we are running in a very tough time, and it's really one of the challenging situation actually which is prevailing at this uh, sort of time. Anyway, whatever the situation, we need to stand strong against this situation and to come up, and hope we will come up and within a very soon time. Okay, fine. So let's get back to our discussions. Let me first of all share my slide. Okay, so we were discussing the somatotropic hormones, in which in our earlier discussions you have seen that how the majorly action of growth hormone has been demonstrated in the earlier discussion, in which we did talk about the molecular as well as the cellular mechanism involved. So today, if you remember one thing, that we did mention that growth hormones do act on their primary targets. Okay, now they are primary targets, and they involve in the secretions or the release of insulin-like growth factor 1, somatomedin C, and majorly it is being produced in the liver. The other primary target organs are also involved in the release of it, and then what does it do? It do involve in the mediating the effects of growth hormone in the secondary target tissues or organs or cells, whatever. So insulin like growth factor, which is a hormone which is similar in molecular structure to the insulin, isn't it? It is uh, molecular structure which is similar in structure to insulin, which plays a very vital role in the childhood growth as well as in anabolic effects in adults. Uh, it's basically being produced by the liver, and if you remember, we have shown you. We have already demonstrated diagrammatically. We have shown you how the molecular as well cellular do involve in the gene expression
of particular target tissues and cells. And the production is basically stimulated by the growth hormone, which produced throughout the life. And the highest rates production occur during the pubertal growth. So at the time, that means 10 to 16 in terms of both the gender. The lowest levels occur in infancy and old age. That means as we grow, because they do help in the development of the body. So as you grow up, the requirement fall down, and obviously since whatever the molecule that are being involved, the biochemical molecule that are involved for the development of the body, as per homeostasis, as per the definition of homeostasis, it's get regulated. Okay, now they insulin like growth factor and stimulate the systemic body growth and has a growth promoting effect in almost every cell in the body, especially in the skeletal muscle, cartilage, bone, liver, kidney. Okay, and in addition to the insulin like effects, they do also regulate the cellular DNA synthesis. And it binds to at least two cell surface receptor, that is the tyrosine kinase receptors, and insulin receptor also, but the affinity is much more less. What we know that primary action is mediated by binding to its specific receptor, which is present on the surface of many cells type in the many tissue. Now let's see what we know that there are some binding proteins, insulin like growth factor binding proteins, which is present in enormous amount, which is actually helping in binding with this insulin like growth factors. And these actually play a very vital role, as I just told you that they have also do bind with the insulin receptor. Okay, so they play a crucial role in which because you will find that 99%, okay, the 99% of the release insulin like growth factor from the liver do bind with this insulin like growth factor binding proteins. Okay, and in which there are 6 different variants of insulin like growth factor binding proteins to present, and out of which you will find that the 2 regulators of them are the 3 and the 1, uh, in which you will find that 80% involved in regulating by the growth hormone as well as the insulin like growth factor 1 is the isoform 3, and insulin like growth factor is regulated by this binding protein 1. Now what is insulin like growth factor receptor? Because we know that hormone do show their actions on binding with their specific receptor. So insulin like growth factor 1 receptor, it is a heterodimer which is basically composed of 2 extracellular spanning alpha subunit and a transmembrane beta subunit. Okay, the intracellular. And the alpha subunit have binding site for insulin like growth factor 1 and are linked by disulfide bond. Now, as I told you, the major target, the secondary target organ in which the insulin like growth factor do show its actions is the skeletal muscles. Now, we will talk about the molecular as well as the cellular mechanism. First of all, let's how does the insulin like growth factor do act on those type of receptor? Now here on the diagram you can find out. I'll show you. Okay, so this is your insulin like growth factor receptor. Okay, it is a tyrosine kinase receptor in which it do have an extracellular domain. This is the alpha subunit. Okay, this is the alpha subunit domain, and do we have the intracellular domain, that is the beta subunit. We have the intracellular domain,
Now here what happened, the insulin like growth factor 1s actually bind with the alpha subunit, and obviously there will lead to a what conformational changes. Okay, it will lead to a conformational changes, and as a result what will happen, it will involve, okay, it involve in the downstream signaling transactions mechanism, and following this pathway it will involve in the gene expression. Now when we talk about the skeletal muscle, let's talk about the molecular mechanism of insulin like growth factor on the skeletal muscle. So what happen, insulin like growth factor is a key growth factor regulator, okay, which is you will find that both it involve in anabolic and catabolic pathway in the skeletal muscles. Okay, and basically this is involved in what muscle hypertrophy. Okay, it is involved in muscle hypertrophy, muscle hypertrophy. Okay, now let's assume this diagram. Okay, this is the plasma membrane. So what we can find, the insulin like growth factor will do bind with the extracellular domain, that is the alpha subunit, and as a result what will happen, it will phosphorylate the adapter protein. This is insulin receptor substrate, this is the adapter protein. Okay, this is the adapter protein, adapter protein. Okay, adapter protein, and upon activated it phosphorylate the phosphoinositide thick kinase, which follow the castrate pathway, and as a result it involve the AKT-mTOR pathway for the protein synthesis, and this leads in the helping or regulating the muscle mass, and thus it is rightly said that if we see, we have already learned about the various molecular and cellular mechanism by how the growth hormone and one of its secretions from its primary target do show their actions. If we sum up them, what we can see, the growth promoting actions, majorly one of the primary target organ is the liver, which do release the insulin like growth factor, which we have just seen, and thus involve in the protein, the increase in the protein synthesis, isn't it? So what it will do, it bone and cartilage increase in the linear growth, body organs is increase in size and functions, in muscles it increase the lean muscle mass. Okay, and we know that it do show an anti-insulin effect, so it act on the other primary target tissue also, like the adipose tissue, where we have seen how it does increase the lipolysis as well as increase the free fatty acids. Okay, and thus decrease the adiposity. It is also involved in the carbohydrate metabolism, in which it decrease the glucose utilization by the skeletal muscle, but you will find that insulin like growth factors is actually involved in uptake of glucose by the skeletal muscles. It has an opposite effect on them, and thus increasing in this way it is it's regulating the homeostasis effect. It increases the blood glucose level. Okay, fine. Now one case here would like to discuss a very rare genetic disorder we would like to discuss. Now let's see this one. In this case you will find, in normal physiology what happened, what we know, that the pituitary gland, okay, the pituitary gland do involve in the secretions of the growth hormone. You all must be knowing that somatotropes is the specialized cells upon the regulator hormones. Obviously the growth hormone releasing hormone from the hypothalamus do regulate the release of the growth hormone, and when it's act on their primary targets, what happened, we have seen that it involved in the release of insulin like growth factors, and which do involve in growth, proliferation, metabolism, stimulation, apoptosis, innovation, and so on. Now what happened here, what is the condition we are talking about, that
any mutations, okay, any mutation of the growth hormone genes, okay, any mutations of the growth hormone genes, what it will cause? It will lead to alter, or is going to affect the growth hormone or insulin like growth factor type signaling pathway. So releasing of growth hormone here will occur as in normal physiological condition, growth hormone may release. But the problem arises when there is a mutation in the growth hormone genes. So what will happen here, you will find, just look at to the second diagram. Okay, that means the growth hormone receptors is muted. So what will happen? As a result, the response of the growth hormone, won't be able to alter the level of insulin like growth factors, and as a result what will happen, its levels in the circulation is going to fall, and as a result what will happen, it will cause the reduce in growth, proliferation and metabolism, and increase apoptosis, because we have seen that these are some of the actions of the insulin like growth factor. So this, due to this reason, what happened? The biochemical features like high serum level of growth hormone will achieve and low IGF concentration, which has been shown in this diagram. You can easily understood. Now, this condition is actually characterized by typical appearance like dwarfism. Okay, dwarfism, because in the last slide you have just seen, the last slide we have summarized the effects that how does it help in the development of the body. So it will characterize by a typical appearance, means those individual who does suffer from this effects, they are known as the suffering from the Laron syndromes. And basically these persons do experience the like the person became obese, because here the growth hormones are there. Okay, the growth hormones are there, but due to the mutated growth hormone receptors, okay, what happened, it the growth, due to the presence of growth hormones, the soft tissue development may occur. Okay, the soft tissue development may occur, and as a result what happened, the dwarfism, the individual may result in a short stature, that means the height of the individual does not grow. Okay, other than the length of the body become short, but the soft tissues may have a normal growth. Additionally, this person also do suffer from hypoglycemia, hypocholesterolemia, and sleep disorders. Okay, and a very interesting fact is to be known here, that they have a very low cancer risks. Okay, they have a very low cancer risks. Now the question is arise, why these patients or those who are suffering from the Laron syndromes do have a lesser chances to develop the cancer risks? Because just see here, see this diagram, it will let you understand in a much more better way. The insulin like growth factors, okay, insulin like growth factors in a normal physiology, what we know, that they inhibition the apoptosis. Okay, now when there will be a lesser number of insulin like growth factor in the blood levels, and there what will happen, it do create an opportunity which increases, okay, which increases the what happened, increases the apoptosis. Okay, and as a result, so any mutations or any abnormal growth could be inhibited. So it has been rightly said that uh, Laron syndromes cases do actually offer a unique opportunity for a better understanding the carcinogenesis and develop a new strategy for cancer. So they can be a part of an experimental model to study as such, because of this situation which arise in case of Laron syndromes. Fine. Now we will talk about some of the regulator. You all must be knowing that in the very first discussion we did talk about somatostatin. Somatostatin, what do they? It's regulate the release of the growth hormone from the anterior pituitary.
These things are very much, all must be very much accustomed with this thing, that growth hormone do involve in the influencing the somatotrophs for the release of growth hormone from the anterior pituitary. Now, what we know, one of the regulators hormones which is regulating the release of growth hormone from the somatotrophs is the somatostatin, isn't it? The somatostatin. Now, somatostatins is also acting on their G protein coupled receptors, and which is coupled with the inhibitory protein, and as a result, what will happen? It's inhibit the adenyl cyclase and decrease the cyclic AMP3. The expressions of the cells will be suppressed, and as a result, what will happen? The secretions of the growth hormone will be ceases. Okay. Now, two active form of somatostatins are being produced by proteolytic cleavage. That is somatostatin with having 28, and one is somatostatin with 14. And they are actually showing their effect by activating the G protein coupled receptor, which I've just shown in this diagram. Okay. Now, let's move to the next somatotropic hormone that we will discuss here. That is the prolactin regulations. Okay, prolactin. Now, what we have? Prolactin, you all must be knowing that it is one of the uh, unique anterior pituitary hormones. Okay, and basically it's involved in the secretion, milk secretions in nursing mothers, isn't it? So what we know, if we see the pathway which cause the release of prolactin, it is the lactotroph. Okay, you all must be knowing, we have already discussed at the very first class regarding the various specialized cells which do involve in the release of prolactin. Okay, so prolactin is released from the lactotrophs. Okay, and this prolactin release to involve in the nursing mother for the milk secretions. So let's other releasing factors are also there, which is basically involved. One of them is the thyrotropin releasing hormone. One thing I would like to point it here, that here you will find, as we have seen in our earlier hormones which are being secreted from the pituitary hormone, earlier hormones which are being secreted from the they do have a hypothalamic regulator. Okay, they do have a hypothalamic regulator. Okay, they do have a hypothalamic regulator, but here you will find that as such there is no basic regulator which is actually involved in the regulations of the prolactin secretion from the lactotrophs. Okay, one of the triggering factor which cause the release is the suckling of the nursing mother by the baby, which do cause or triggers the release of prolactin. Okay, which cause the release of the prolactin. And thyrotropin releasing hormone is also involved in triggering the lactotrophs for the release of prolactin secretions. Okay, prolactin secretions. Okay, just a minute. I have had a call. Okay, just a minute. Hello. Very good morning. Bolo. হুম। প্র্যাকটিক্যাল তো তুমি মানে তুমি কি এটা CA2 এর কথা বলছো তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি আমাকে টাইপ করে পাঠিয়ে দাও, আমি তাহলে গুগল ফর্মটা বানিয়ে নেবো। তুমি কটা দিতে চাও? হুম, 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 হুম। বেশ, বেশ। তো তুমি ঠিক, ঠিক, তাহলে 5 দিয়ে দাও, 5টা দিয়ে দাও। ঠিক, ঠিক। হ্যাঁ, একদম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক, ঠিক। হুম। ওকে, থ্যাংক ইউ।
Okay, sorry, student. Okay, so what we were talking that some of the other releasing factors. Okay, we are talking about some of the releasing factors. So other than these, what we also have vasoactive intestinal peptide. Okay, vasoactive intestinal peptide is also one of the releasing factor which involve in the secretions of prolactin. Okay, and pituitary adenylate cyclase activated peptides are also PACAF is also involved in the secretions of prolactin from the lactotropes. Okay, prolactin releasing peptides do involve, but their physiological action is still not understandable. Fine. So these are some of the factors. Now, one of the regulators, what is the regulator hormones in the regulations of prolactin? You all must be knowing that is the dopamine. Okay, it is the dopamine. So the major regulator of prolactin secretion is dopamine, which uh, uh, dopamine, which is released by this one, that is the tuberoendophendular neurons, and they actually interact with the D2 receptors. Okay, they dopamine receptors, which is also a G protein coupled receptors on the lactotropes, and they basically involve in the synthesis of prolactin. Okay, and in terms of actions, we have already mentioned that they have a predominantly role in the women's, because in nursing mothers they do involved in the milk secretions, and which is being triggered by the suckling of the baby. And you will also find that this the prolactins actually are released during the pregnancy and in the postpartum periods in women who does involve in the breastfeeding. Okay, now it has been observed that the maternal serum prolactin levels do increase. Okay, they get do increase in the 8 weeks of gestations, and which increases to its peak levels. Okay, at the terms. Okay, and after that, during the pre-pregnancy, it will decline until and unless the nursing mother do breastfeed their child. Okay, so uh, this situation, that this which is triggering the secretions of milk, actually it stimulates the secretions of prolactin 10 to 100 folds. Okay, during this uh, situation. Okay, it's trigger. Fine. So this is how prolactin is being regulated in the anterior pituitary. Both dopamine is one of the major regulators, and some of the triggering factors as well as the responsible factors are the thyrotropin releasing hormone from the hypothalamus. Then we have the vasoactive intestinal peptide also. Then we have the pituitary adenylate cyclase active peptides, as well as the prolactin releasing peptide also, which is involved in the regulation. Okay, now we come to the pathology part of the pituitary gland. Now, when we talk about pathology, to uh, two things we have to consider. What are the things? One is the overproduction and underproduction of the hormone. Okay, one is overproduction. So you can assume situation which cause the overproduction of the hormone, and situation which cause, okay, the pathological situation which cause underproduction of the hormone. Okay, and basically the cause would be hyperplasia, neoplastic process, or in some case both may arise. Okay, and underproduction, when it will occur, it do occur in terms when there is a situation which leads to the destructions of the glands. Okay, destruction of the glands. So obviously what will happen, the secretions of that particular hormone will be Jesus.
Others would be that the regulators, okay, the regulators, okay, there is a problem in the regulators, okay, that means deprive of the influencing trophic hormone. So these are the cases which leads to endocrine pathology. Once it will be overproductions and other will be underproduction. Now let's consider overproduction in case of pituitary glands. So hyperpituitarism, anterior pituitary gland hormones, it may cause due to adenoma, that is the benign tumor, you all must be knowing, hyperplasia, or it may be carcinoma. In most of the cases that we're going to discuss about the growth hormone or the prolactin, which is the part of our discussion, you will find that most of the cases which leads to the overproductions of the pituitary hormones or hyperpituitarism is because of in the adenoma. So let's take the first case. Okay, let's take the first case. So before I go to this, because we are just entering to the pathological sections and we're going to talk about the various management do we have here, I would just like to have a wrap up with the summary of the discussion that we have done. So Arnob Bishas, who just a few minutes back entered the class, I would just like to ask you, Arnob, why you are late? স্যার আমার কাকা স্যার পজিটিভ, আমি একটুখানি গেছিলাম স্যার। এখন স্যার একটু মন মেজাজ স্যার একটুখানি ভালো নেই আমার, তাই আমি একটু will you able to do the class? পারবে ক্লাস স্যার করতে? আমি স্যার ক্লাস করছি, একটুখানি গেছিলাম স্যার তার জন্য। Okay, fine. So okay, হ্যাঁ স্যার, okay, ঠিক do আছে take স্যার। care of yourself as well your kaka. হ্যাঁ স্যার। Get well soon. Okay, fine. So other who are already in the class from the very first or the very beginning, Chandan Mukherjee. Chandan Mukherjee. Okay, fine. Chandan Mukherjee. ঠিক, চন্দন মুখার্জি। আচ্ছা চন্দন মুখার্জি, তুমি আমাকে একটু বলো যে আমরা তো একটু আগেই দেখলাম যে how do growth hormone do show its actions on its primary targets. Okay, it shows its actions on the primary targets. You just mention me one thing. Okay, you just mention me one thing, that is what are the primary targets on which growth hormones do show its specificity action, and how with an example. In a very short you can answer this, just on the basis of our discussion. কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো তো কি বললাম? টার্গেটে কাজ করে, হ্যাঁ করনি ক্লাস না কি কি টার্গেট বললেন? হ্যাঁ প্রাইমারি টার্গেটস আমি বললাম যে আমাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলো যে হাউ ডু গ্রোথ হরমোন শো ইটস অ্যাকশন, মানে আমি মলিকুলার এন্ড সেলুলার অ্যাকশন অফ গ্রোথ হরমোনটা জানতে চাইছি অন ইটস প্রাইমারি টার্গেটস। যে কোনো একটা এক্সাম্পল নিয়ে আমাকে একটু বলো যেটা আমরা পড়লাম, মানে পড়েছি। হাইপারগ্লাইসেমিয়া। হাইপারগ্লাইসেমিয়া, ওকে ফাইন। আমরা বলছি যে ইট ইনডিউস হাইপারগ্লাইসেমিয়া, কেমন করে? ডিক্রিজ করব গ্লুকোজ ইউটিলাইজেশন, ডিক্রিজ করব গ্লুকোজ ইউটিলাইজেশন। হ্যাঁ বলো। ডিক্রিজ করব গ্লুকোজ ইউটিলাইজেশন, আচ্ছা তারপরে রিডিউস টিস্যু আপটেক। টিস্যু আপটেক, হোয়াট টিস্যু আপটেক? রিডিউস করব, রিডিউস করবে, তার ফলে কি হবে? তারপরে কি হবে বলো? কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি জাস্ট আমাকে বলো যে what is the scenario when a growth hormone is acting on the liver?
The IGF-1, somatomedin C. Action of growth hormone on liver. Protein synthesis of increase. কেমন আমি আমি সেটা তো আমরা জানি, সবাই জানি। আমি জাস্ট স্পেসিফিক্যালি তার মলিকুলার এন্ড সেলুলার ইন্টারঅ্যাকশনটা জানতে চাইছি। মানে বোনে হলে লিনিয়ার গ্রোথ ইনক্রিজ করবে, বডিতে হলে সাইজ ইনক্রিজ করবে। লিভারের ক্ষেত্রে বলো আমাকে। লিভারের ক্ষেত্রে বলো। এসে অ্যানাবলিক আর ক্যাটাবলিক এফেক্ট ওইটা। অ্যানাবলিক আর ক্যাটাবলিক, আচ্ছা ঠিক আছে, বলো তো অ্যানাবলিক এন্ড ক্যাটাবলিক ইফেক্টস মানে কি? বলো, একটা সিম্পল জিনিস জিজ্ঞেস করছি। আমরা তো বললাম না যে these hormones are usually involved in the anabolic as well as the catabolic effect, মানে কি এটা? অ্যানাবলিক মানে স্যার গ্রোথ, মানে কোনো কিছু ইনক্রিজ করার, মাসল মাস বা বোন। বলো। স্যার অ্যানাবলিক মানে স্যার ইনক্রিজ করা। ইনক্রিজ করা, তাই? আচ্ছা বেশ, আর ক্যাটাবলিক মানে? ক্যাটাবলিক মানে কি? চন্দন, একটু পড়তে হবে তো। পড়ছো বাড়িতে? চন্দন পড়া হয়নি স্যার। পড়ছো না? কেন পড়ছো না? প্রবলেম আছে বাড়িতে? না না, আমারও হয়েছিল। আমি যখন তোমারও হয়েছিল? হ্যাঁ, মানে আমি হ্যাঁ? টেস্ট করাইনি, কিন্তু আমার সিমটম গুলো ছিল আচ্ছা, কবে? 3 দিন আগে। 3 দিন আগে। এখন ঠিক আছো? সুস্থ আছো তো? এখন ঠিক আছে। ঠিক আছো? হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। বেশ বেশ, তবে স্ট্রং থাকতে হবে, ঠিক আছে? তার সাথে যদি শরীর প্রিভেল করে তাহলে একটু পড়াশোনাটাও করতে হবে, ঠিক আছে? এমনি বসে থাকলে হবে না, ঠিক আছে? সিএ চলে এসছে তো, এবার পরীক্ষাটা দিতে হবে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। একটু পড়তে হবে। আচ্ছা ফাইন, চলো get back to the discussion. We were talking about the endocrine pathology. So just in the previous slide we came to know that either overproduction or underproductions are the two cases which may cause the endocrine pathology. Now let's see, in this case you all must be very much familiar with this term like gigantism, acromegaly, and dwarfism. You all must be very much accustomed with this. Now it has been found that or it is known that 40% of the mutation in the GNASA1 gene is actually involved in the abnormal activations, okay, abnormal activation of the G protein through the inhibitions of the GTPase activity and productions of
cm, and this abnormality may lead to, if the adenoma do present before the closure of the epiphyseal plate, it's in the condition which prevails in the childhood is known as gigantism. Then obviously from the figures you can easily understood what would be the stature of the body of a individual. In adult case, what happened? That means if the adenoma do present during the closure of the epiphyseal plate, means after the epiphyseal plate get closed, it may the excess of the growth hormone which do uh, produce may result into the condition which is known as acromegaly. Okay, and underproductions like deficiency. Okay, the deficiency of growth hormone do involve in the dwarfism, isn't it? Cases occur dwarfism. Now let's take the case of prolactin. We have just in our earlier slide we have seen that how the thyrotropes do involve in the secretions of prolactin, but when an unregulated increase prolactin level lead to hyperprolactinemia, what are the situation may arise? Okay, what are the situation may arises? Let's find it out. Okay, now what we can see here, you can find that some of the cases, one of the cases which may involve is the primary hypothyroidism. Okay, primary hypothyroidism, in which it's occurred due to the destructions of the thyroid glands, and as a result what will happen, the T3 or the thyroid hormone levels will fall down, affecting the hypothalamic regulators. Okay, hypothalamic regulators, and as a result, as we know that TRH, that is the thyrotropin releasing hormone, is one of the responsible factor in the secretions of the prolactin. In these cases, this may result in hyperprolactinemia. Okay. Another cases is the use of drug induced, like the use of antipsychotic medications. Okay, you all must be knowing antipsychotic medication, the suppressions of dopamine, which is the regulator of prolactin secretion. And most of the cases which lead to the hyperprolactinemia is the pituitary tumors. Okay, in the 50 cases, it has been uh, governed the result of hyperprolactinemia. So early diagnosis basically occur in the females who are in the range of 20 to 40 years, and they basically, due to these situations, may suffer from some symptoms like galacturia, infertility, amenorrhea, and osteopenia. Okay, I hope you all must be knowing these things. Okay, and uh, okay, osteopenia. Can anyone tell me what is osteopenia? স্যার এটা কি কিছু বোন সেলস বা বোন মাস রিডাকশন এরকম কিছু Exactly, হচ্ছে? exactly. কোষ তৈরি হয় No, loss of bone mass. Okay, in old age, you will find loss of bone mass. Okay, osteopenia. Okay, loss of bone mass. Okay, and the males are also do get affected, but a lesser amount, in which it's do cause erectile dysfunctions. Okay, the decreased levels is also reduce the libido. You all must be knowing this importance also. Okay, so these are the factors. These are the factors as well as some of the symptoms. We rather don't call it a disease, but some of the symptoms which being suffered in both the gender in case of hyperprolactinemia. Okay, so we have seen. Okay, this is the list of some of the factors which do cause. Some of them I already mentioned in the slide, but this is the exhaustive list is given here. Not required as such, but for your information, do collectively go through this for a better understanding. Okay, now what are the preparations? Okay, what are the preparations we going to use in these cases? That means in the endocrine pathology, we do find the two cases, and one is the overproduction and the one is the underproduction, isn't it? Now the first one is the
somatotropins. Somatotropins is the recombinant human growth hormone. So obviously, when there is a deficiency, and when there is a deficiency at that time, this recombinant human growth hormone possibly can be used as a growth hormone therapy, and which will be helpful to maintain the normal growth in the specific conditions. Like children with growth hormone deficiency, we have just mentioned in the earlier side, like dwarfism. And in adult case, what happened, deficiency of growth hormone may lead to increased lean body mass. That means the person will be much more obese. Okay, it will be much more obese in its stature or physical lookups. It also decrease the body fat, improve energy, and also help in the stature. Stature is unaffected. That means those person which do in adult cases to suffer from growth hormone deficiency. Okay, as we have seen that their soft tissue developments do occur. Okay, soft tissue development may do occur. So if early detection could be done, then this preparation can be useful. So again, if early detection can be done, this can be useful. The others, like growth hormone therapy in non-growth hormone deficiency, short stature, can also this human growth hormone can be applied, like the Turner syndromes, it's chronic renal failure condition, can be used, idiopathic short statures, uterine growth restrictions, and Prader-Williams syndromes. In this case also, the growth hormone have shown to be effective. In other uses in which the growth hormone also being approved, like the AIDS relating wasting, in there also it has been being used. Now it has been also used for certain catabolic status, like the severe burns or bedridden patients, or osteoporosis may be used. Some of the adverse effect we can put in up and down, like the pain at the site of an injection, or leukodystrophy or glucose intolerance may occur. Hand stiffness and headaches are some of the what we can say, some of the adverse effect of the growth hormone. Now let's see some of the growth hormone inhibitor we have already seen here in case of deficiency, and some of the cases for the overproduction, that is the hyper pituitarism. In case what happened, it may result to some of the cases like acromegaly. Okay, and this growth hormone inhibitor do find its they do find its uses. Okay, they do find their uses. Where they find their uses in this case also, in the AIDS also, in cancer chemotherapy also, or in the diabetes, they are also used. They are actually the synthetic octopeptide of somatostatins. Okay, and these drugs, these growth hormone inhibitors, like the octreotides and lanreotide and somat, all are actually what they do. They actually with a higher affinity, they do bind with the specific receptor, that is the growth hormone receptor on the surface of the membrane, and do prevent the downstream signaling pathway. If you remember, I've shown you this is here. Okay, here the growth hormone inhibitor, if you remember this slide, the growth hormone inhibitor. Okay, the growth hormone inhibitor is actually with a higher affinity. What they do with a higher affinity, they do bind with the this growth hormone receptors. They bind with the growth hormone receptor, and does what they involve, they prevent and preventing all this. They are preventing this downstream. Okay, they are preventing this downstream cascading pathway. Okay, they are preventing downstream pathway. Okay, and thus this can be used as a suppressions of growth hormone in the cases which leads to acromegaly. Okay,
And you will also find that these are the drugs. These are the drugs which are basically they are having a longer T half, and which is about 90 minutes. And this is also do cause the inhibitions of insulin secretions, because we do have an insulin effect. Okay, then these drugs do have a what we can say. They can control the diarrhea in which is involved in the suppressing the hormones which induce the intestinal mucosa also. And these drugs are also involved in reducing the hepatic blood flow and helps in stopping the esophageal variceal bleeding also. Some of the adverse effect which is associated with this drugs like are the abdominal pain, nausea, and of hyper pituitarism. And prolactin inhibitors. What are the prolactin inhibitors? You all must be knowing the prolactin inhibitor. The prolactin inhibitors are like the bromocriptine. Okay, the bromocriptine. This is one of the drugs which is used for the prolactin, the excess production of prolactin, and basically they are acting on the D2 receptors as an agonist. Okay, and there are two isoforms are basically present, that is the 2DS and 2DL, and they are basically expressed in the your sorry. Saurabh sir, after you finish, don't close the meeting. NG sir will take class. He is waiting. Okay, 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 okay. Okay, fine. So, sorry, I was disconnected. Fine. So where we were discussing, we were discussing about the prolactin inhibitors.
So other than these uses, the prolactin inhibitor do found it's being used in the acromegaly, Parkinson disease, diabetes mellitus, and hepatic coma also. Okay, so these are the prolactin inhibitors. There is problems. Okay. Okay, fine. So now we have seen some of the cases, the pathological cases that are actually wound up with growth hormone and prolactins. Let's move to the next sections. We will discuss about the molecular. Okay, I'm at the end of the class, so and that is already in the class. So I will just end up with this so that I will continue in the other classes also, in my next class also. So here you all must be knowing that thyroid stimulating hormone to release from the thyrotropes of the anterior pituitary. Now here what we need to understood that basically it's involved in the influencing the thyroid follicle, isn't it? They influence the thyroid follicles where it influences the thyroid follicles in the thyroid glands, and as a result, what happens? It do involve in the release of T3 and T4, and they actually what they do, these T3 and T4, out of which T3 is the potent one, and T4 is being converted into T3 by the deiodinase, which penetrate into the cells, okay, by the active transport, and they actually binding with the nucleothyroid receptor for their gene expressions. Okay, they involve in the genes expressions. We will continue with this, that how do the thyroid stimulating hormone do influence the follicular cells in the thyroid glands for the storage and secretions of this thyroid hormone, that is T3 and T4. And then we will discuss about that how the thyroid hormones or these molecules are actually interacting with their thyroid receptor for the gene expressions. Okay, so today we just sum up here with the things that we have discussed. Like we did talk about the various drugs or the management which are basically used in this case of endocrine pathology in both the terms, like that is the growth hormone and the prolactin, and we have seen that how the various agents are being used for treating some of the conditions in like the acromegaly, like pituitary dwarfisms and gigantism. And in our next class, we will continue with this thyroid hormones, its molecular and cellular actions. So I will end up here because it's already 11 and Sir is waiting in the room. Sir, are you there? হ্যাঁ এনজি এসছে তো Nilanjan? ঠিক আছে হ্যাঁ এসছে আমি এই করে নিচ্ছি তুই বেরিয়ে যাও Okay, student, thank you. I'm ending here. Thank you, sir. Okay.
NG, you can start. Nilanjan sir, after you finish, you just end the meeting. Hello. মাইক না শোনা যাচ্ছে না। না। হুম 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 হুম। হ্যাঁ এসেছে। এনজি সাউন্ড পাচ্ছ? এসেছে। হ্যাঁ এবার পাওয়া যাচ্ছে। আরে না না, ইয়ারফোন লাগাচ্ছি না, তখন একটু অসুবিধা হচ্ছে, একটু হোল্ড করো দেখি। হুম হুম তাহলে হুম। বিনা ইয়ারফোনই করবো। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, আচ্ছা ওকে তোমার হয়ে গেলে একটু এন্ড করে দিও, আমি একটু কলেজ যাচ্ছি, কাজ আছে দুটো। ঠিক আছে, ওকে। হুম হুম। স্টুডেন্টস, আর ইউ এবল টু হিয়ার মি? স্যার প্রচুর আস্তে আওয়াজ আসছে স্যার, স্যার খুব ফিবল ভয়েস আসছে। হ্যাঁ, দাঁড়াও দাঁড়াও, এক মিনিট আমি হ্যাঁ চেষ্টা স্যার এবার করছি। ঠিক আছে। এবার ঠিক আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ওই ইয়েতে প্রবলেম, কি বলে তোমার মাইকে। ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে তো? একদম স্যার এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার একদম ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। ইয়ে স্ক্রিন শেয়ার হয়ে গেছে? স্যার হয়ে গেছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে। চলো, today we shall begin with the translation inhibitors. বিটা ল্যাকটাম কমপ্লিট হয়েছে। বিটা ল্যাকটামে আমরা ধরে নিচ্ছি সব ঠিক আছে, কোনো ডাউট নেই। কিছু ডাউটস থাকলে স্পেসিফিক্যালি এগুলো একটু কোয়েরি করে জিনিসগুলোকে ক্লিয়ার করে নেবে, ঠিক আছে? তো আমাদের সেশনাল এক্সামের জন্য পোর্শন হচ্ছে আপ টু দ্যাট, ঠিক আছে? আমাদের সিলেবাস হচ্ছে আপ টু বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক্স। আই রিপিট, ট্রান্সলেশন ইনহিবিটরস যেটা এই সপ্তাহ আমরা করছি ওটা থাকবে না, যেটা আগের সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা কমপ্লিট করেছি ওইটাই থাকবে। Translation inhibitors মানে কি? What do we mean by translation inhibitors? This represents a very important class of drugs which are used in management of কি বলে তোমার bacterial infections. What is so important about them? Why are they important? এটার মানে কি আর এটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমাকে একটু জাস্ট এই ব্যাপারে একটু ডিসকাস করো। Why do you feel these represent a very important class? স্যার বেসিক্যালি তো ট্রান্সলেশন ইনহিবিটরস মানে যেগুলো স্যার ব্যাকটেরিয়াল প্রোটিন সিনথেসিসটাকে যারা ইনহিবিট করছে, মানে সিম্পল কথা বলতে গেলে যেটা ট্রান্সলেশন যে প্রসেসটা, যেখানে এমআরএনএ থেকে স্যার প্রোটিন তৈরি হচ্ছে, সেটা সেটা মানে বন্ধ হচ্ছে। এবার এই প্রোটিন সিনথেসিস বন্ধ হওয়ার জন্য স্যার বেসিক্যালি এই ড্রাগগুলো কাজ করছে অ্যাজ আ ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক, নট অ্যাজ আ ব্যাকটেরিয়াসাইডাল। শুধু স্যার এক্সেপশন হচ্ছে স্ট্রেপ্টোমাইসিন এদের গ্রুপের আন্ডারে, তাছাড়া আমাদের টেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল, ম্যাক্রোলাইড এগুলো স্যার সব স্ট্যাটিক। আর স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইজ আ বোথ স্ট্যাটিক অ্যান্ড সাইডাল। হলো এটা ব্রড, মানে এটা ঠিক আছে, বাট যেটা আমি স্পেসিফিক্যালি জিজ্ঞেস করছি আমি ওই জিনিসটা আনসার পেলাম না।
মাই স্পেসিফিক কোয়েরি ইজ, এটাকে আমরা মানে তুমি দুটোই আমার স্পেসিফিক কোয়েরি আনসার করলে না, মানে why are we calling it translation inhibitors? জেনারেলি তুমি বইতে দেখবে কি লেখা থাকে, প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটরস, ঠিক আছে, প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটরস লেখা থাকে। আমি কি লিখেছি, আমি লিখেছি এখানে ট্রান্সলেশন ইনহিবিটর। এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোশ্চিন, কি আমি ট্রান্সলেশন ইনহিবিটর কেন লিখেছি, ঠিক আছে। সেকেন্ড কোশ্চিন হচ্ছে কি ওয়াই আর দে ইম্পর্টেন্ট। এবার বুঝাতে পারলাম, দুটো কোশ্চিন আলাদা ভাগ ভাগ করে বললাম। স্যার ট্রান্সলেশনের স্টেপস গুলোকে ইনহিবিট করছে স্যার, ট্রান্সলেশনের যে স্টেপ গুলো হয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর টু কিপ ইন মাইন্ড। যখন তোমাকে কেউ এরকম একটা ড্রাগ জিজ্ঞেস করবে না, কি ধরো ম্যাক্রোলাইট জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে জাস্ট জিজ্ঞেস করলো কি এটা কোন ক্যাটাগরির ড্রাগ, তুমি যদি বলো ইট ইজ এ প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর, এটা ঠিক আছে, ভুল কিছু নয়। তুমি যদি বলো ইট ইজ এ ট্রান্সলেশন ইনহিবিটর, ইট ইজ মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, ইট ইজ মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, বিকজ এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যেটাকে আমরা উই আর নট ইন্টারফিয়ারিং উইথ দ্যাট প্রসেস। হুইচ প্রসেস? ট্রান্সক্রিপশন প্রসেসে আমরা কোনো রকম ইন্টারফিয়ারেন্স করছি না। কেন ইন্টারফিয়ার করছি না, কিভাবে ইন্টারফিয়ার করছি না, জিনিসটা একটু ভাবলে নিজেরাই ক্লিয়ার করতে পারবে। ট্রান্সলেশন মানে the synthesis of the protein after the mRNA has been formed. Transcription is the process which involves formation of the mRNA, তাই তো? তো are we interfering with the synthesis of mRNA? না, we are not interfering. এরকম কি কোনো ড্রাগ আছে যেটা ট্রান্সক্রিপশন ইনহিবিটর হিসেবে ইউজ করা হয়? আদৌ আছে কি? ডু উই হ্যাভ দিস কাইন্ড অফ ড্রাগস যেগুলো ট্রান্সক্রিপশন ইনহিবিট করে? ট্রান্সক্রিপশন স্যার ইনহিবিট করার কোনো ড্রাগ নেই। আছে, আছে স্যার ইয়েতে থাকতে পারে, মানে ভাইরাল অ্যান্টিভাইরাল, বাট না, আমি ব্যাকটেরিয়ালেরই কথা বলছি। মনে করো না, তাহলে কি ওই সালফোনামাইডস গ্রুপটা? না, রিফাম্পিসিন। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, রিফাম্পিসিন ইজ এ polymerase, mRNA polymerase inhibitor. So that is a transcription inhibitor. The drug comes with a very large set of adverse effects. The drug comes with a very big set of adverse effects. Translation inhibitors ওই adverse effects এর aspect গুলো নেই। তাই জন্য আমরা ব্রডলি প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর ক্যাটাগরাইজেশনটা ইউজ করাটা মানে আই ডোন্ট ফাইন্ড ইট কারেক্ট। মানে ট্রান্সলেশন ইনহিবিটর বলাটা বেটার। এবং তুমি স্পেসিফিক্যালি বলছো কি ওয়্যার ইজ দ্য ড্রাগ অ্যাক্টিং, ওয়্যার ইজ দ্য ড্রাগ সাপোজ টু অ্যাক্ট। এবার সেকেন্ড কোশ্চেন কি ওয়াই দিস রিপ্রেজেন্টস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস। এটা ইম্পর্টেন্ট কেন, ওয়াই ইজ দিস ইম্পর্টেন্ট, এটারও একটা খুব ভেরি ভ্যালিড রিজন আছে। বলতে পারবে কেন এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাস অফ ড্রাগ? এইটা নিশ্চয়ই এই জন্য ইম্পর্টেন্ট হবে না বিকজ ইট ইজ এ ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক ড্রাগ। যেটা কে বললো যেন, ইয়ে বললো বোধ হয়, শুভ দাস বললো কি ইট ইজ ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক, ওটা ব্যাকটেরিওসাইডাল এক্সেট্রা, তার জন্য ওটা ইম্পর্টেন্ট হবে না। ওয়াই ইট রিপ্রেজেন্টস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস, এই জায়গাটা একটু বোঝার দরকার আছে। এনিওয়ান? স্যার এটা বেসিক্যালি মানে কোন মানে জেনেটিক রিলেটেড কোন সাইড এফেক্ট আমাদের? নো 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 নো, নেক্সট। এইগুলো জানার কথা, এটা জানার কথা, একটু ভাবলে। নো 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 নো, নাথিং। তোমার টেট্রাসাইক্লিন খেলে ইমিউনিটি বাড়ে না, রাদার ইউ উইল হ্যাভ এ ভেরি কমপ্লিকেটেড প্রবলেম। ঠিক আছে, যাই হোক। এনিওয়ান এলস? হ্যাঁ, এটা এক্সপেক্টেড ছিল, এটা মানে এটা বলতে পারছো না, এটা একটু সারপ্রাইজিং লাগছে। দিস আর ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক্স, দিস আর ব্রড স্পেকট্রাম ইন নেচার। ওয়াই এই কথাটা কেন আসছে জাস্ট আফটার প্রোটিন? হ্যাঁ স্যার বলছি প্রোটিন সিনথেসিসটাকে ইনহিবিট করছে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। তোমার গ্রাম পজিটিভ হোক বা গ্রাম নেগেটিভ হোক, এরোবিক হোক বা অ্যানারোবিক হোক, এভরিথিং মানে এভরি টাইপ অফ অর্গানিজম হ্যাজ প্রোটিন সিনথেসিস, তাই তো? তাই নাকি? গ্রাম পজিটিভ হলেও প্রোটিন ট্রান্সলেশন হবে, গ্রাম নেগেটিভ হলেও ট্রান্সলেশন হবে। সো আমরা যদি এটাকে কম্পেয়ার করি, এটা একটা কম্পারেটিভ টার্মিনোলজি। নাথিং ইজ অ্যাবসলিউটলি ন্যারো স্পেকট্রাম, নাথিং ইজ অ্যাবসলিউটলি ব্রড স্পেকট্রাম।
এটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইফ উই কম্পেয়ার ইট with the with the sorry beta lactam antibiotics, with beta lactam antibiotics we see that the different categories of beta lactam antibiotics যদি আমরা ইয়েকে ছেড়ে দিই, আমরা যদি তোমার কার্বাপেনেমস, ইমিপেনেম, মেরোপেনেম একে বাদ দিয়ে দিই, এর ছাড়া আমরা সেরকম কোনো ড্রাগ দেখিনি যে এটা কি ব্রড স্পেকট্রাম ইন নেচার। ক্লাসিক্যাল সেন্সে, ট্রু সেন্সে ব্রড স্পেকট্রাম বলা খুব মুশকিল। আইদার গ্রাম পজিটিভ বা গ্রাম নেগেটিভের দিকে অ্যাক্টিভিটিটা একটু ডিফারেন্সিয়েটেড হয়ে থাকে। কেন থাকে? বিকজ দেয়ার নেচারস আর ডিফারেন্ট। দ্য সেল ওয়ালস, তোমার ড্রাগটা টার্গেট কি, এটা হচ্ছে ড্রাগের ইনহেরেন্ট প্রপার্টি। দ্য ইনহেরেন্ট প্রপার্টি অফ দ্য ড্রাগ ইজ ডিফারেন্ট। তোমার ড্রাগের প্রপার্টি হচ্ছে ইট উইল ইন্টারফিয়ার উইথ দ্য সেল ওয়াল। এবার সেল ওয়ালের নেচার তো গ্রাম পজিটিভে আলাদা, গ্রাম নেগেটিভে আলাদা, সো দেয়ার হ্যাজ টু বি এ ডিফারেন্স। প্লাস যদি অ্যাটিপিক্যাল অর্গানিজম থাকে, দের আর মেনি অ্যাটিপিক্যাল অর্গানিজমস উই ডু নট হ্যাভ এ প্রপার সেল ওয়াল লাইক স্ট্রাকচার, তো ওইখানে তো কোনো অ্যাক্টিভিটিই হবে না। তো মাইকোপ্লাজমা, ক্ল্যামিডিয়া, এগুলো আমরা দেখে, আমরা পুরো স্পেকট্রাম অফ অ্যাকশন এক্ষুনি পড়ে এসেছি, আমরা কোথাও মাইকোপ্লাজমা, ক্ল্যামিডিয়া সেভাবে দেখিনি। কেন দেখিনি? বিকজ দে ডু নট হ্যাভ এ ক্লাসিক্যাল সেল ওয়াল। ওদের ওই পেপটিডোগ্লাইকেন বেসড যে সেল ওয়ালের স্ট্রাকচারটা ওইটাই ডিফারেন্সিয়েটেড, ওটাই অল্টার্ড, তো ওইখানে তো কাজই করবে না। দেয়ারফোর in comparison with the earlier category of drug, আমরা যদি এইখানে দেখি, we hereby see that there is a class of drug which will act on multiple type of organisms. ঠিক আছে, এইখানে সেল ওয়াল আছে, সেল ওয়াল নেই, doesn't really matter, it will act on all type of organisms, therefore it is called a broad spectrum antibiotic. যদি এই জায়গাটা বুঝে থাকো তাহলে আমরা এগোই, এটা খুব ডিফিকাল্ট কিছু নয়। ইট ডিপেন্ডস অপন দ্য বায়োকেমিক্যাল পাথওয়ে অফ দ্য ড্রাগ, ড্রাগ কিভাবে কাজ করছে ওর উপরে ডিপেন্ড করছে। ড্রাগ ইজ সিম্পলি অ্যাক্টিং অন দ্য প্রোটিন সিনথেসিস। তো অল টাইপ অফ অর্গানিজমস মানে দে হ্যাভ প্রোটিন সিনথেসিস ইজ ইনভলভড উইথ অল টাইপ অফ ড্রাগস, তো ইট ইজ ব্রড স্পেকট্রাম। এইবার এইখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আছে, এগেন মানে যেটা আমরা বারবার বলে এসেছি, যে আমরা এটা একাডেমিক্যালি ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক বলছি, ভেরি গুড। ইন অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ল্ড ইজ ইট এ ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক? ট্রান্সলেশন ইনহিবিটরস কে আগে বলে দেওয়া হতো একটা জেনারেল ক্যাটাগরাইজেশনে ব্রড স্পেকট্রাম। নো, ইটস নট এ ব্রড স্পেকট্রাম ইফ উই কনসিডার দ্য প্রেজেন্ট সিনারিও। আমরা যদি প্রেজেন্ট সিনারিওর সঙ্গে মানে মেলাতে যাই, we will find that there are differences, এখন প্রবলেমস আছে, there মানে many categories of drugs, মানে দেখা যাবে কি গ্রাম পজিটিভ, গ্রাম নেগেটিভ, অ্যারোবিক, অ্যানারোবিক সবকটার উপরে ইকুয়ালি কাজ করে না। we will discuss about that. important classes হচ্ছে tetracyclines, more importantly glycyl cyclines. tetracycline একটা টাইমে খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, it has lost its clinical significance a bit, কমে গেছে due to development of resistance, hence the importance of glycyl cyclines. Very significant nowadays, coming age agami 10-15 years, these are going to be very important class of broad spectrum antibiotics আর কি বলা যেতে পারে। ক্লোরামফেনিকল জানো, পড়েছো। ম্যাক্রোলাইডস, এগেন ম্যাক্রোলাইডস ইম্পর্টেন্ট। আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে কিটোলাইডস আর বিকামিং মোর ইম্পর্টেন্ট, তো কিটোলাইডস এর উপরেও একটু ফোকাস করতে হবে। লিঙ্কোসামাইডস, ট্রিপ্টোগ্রামিনস, অক্সাজোলিডিন ডেরিভেটিভস, অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডস, এইখানে এই দুটো তিনটে হয়তো তোমরা পড়োনি, উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট देम। অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডস নিশ্চয়ই পড়েছো। দিস ইজ দ্য ব্রড ক্যাটাগরি, মেনি ক্যাটাগরিজ আর देयर, ইট রিপ্রেজেন্টস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস। ঠিক আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট। স্যার ওই দুটো স্যার একটু করে স্যার পড়েছিলাম, পড়ে থাকলে ভালো। স্যার ওটা ওই ক্লিন্ডামাইসিনটা হচ্ছে লিঙ্কোসামাইড, আর অক্সাজোলিডিনটার মধ্যে স্যার ওই লিনাজোলিড। এডিজোলিড। ঠিক, ভেরি গুড, ভেরি গুড, মনে থাকলে তো খুব ভালো। গ্রেট, গোয়িং অ্যাহেড। তাহলে নাও লেট আস ট্রাই টু ফিগার আউট কি হোয়াট মেক্স দিস ড্রাগ ইউজেবল। এই ড্রাগটা ইউজেবল হচ্ছে কি করে, এটা আমাদের সবচেয়ে আগে জিনিসটা ক্লিয়ার হওয়া দরকার। উই মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড কি
this is a drug which will act on the ribosome. Very good, রাইবোজোমের উপরে কাজ করছে, গ্রেট, নো প্রবলেমস। বাট আচ্ছা তুমি যদি অর্গানিজমের রাইবোজোমকে টার্গেট করতে যাও, মাইক্রো অর্গানিজমের, তাহলে you need something which would be very selective for the prokaryotic system. It should not be acting on the eukaryotic system. Eukaryotic সিস্টেমের উপরে কাজ করবে না, শুধু প্রোক্যারিওটিক সিস্টেমে কাজ করবে। এরকম সিলেক্টিভিটিটা তো দরকার। এই সিলেক্টিভিটিটা থাকলেই it can be used, otherwise it cannot be used. একদম সিম্পলি পুট, তুমি যদি if this drug has significant amount of affinity towards the eukaryotic ribosome, this cannot be used as a drug at all. এটাকে ড্রাগ হিসেবে ইউজই করা যাবে না। So therefore we need something to differentiate it. What do we have? আমাদেরকে এই ডিফারেন্সিয়েশন করার উপায় কি আছে? It is the nature of the ribosomes which are different. It is the nature of the ribosome which allows us to use it. The bacterial ribosome, the eukaryotic ribosome. Bacterial ribosome is 70S in nature, eukaryotic ribosome is 80S in nature. এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ডিফারেন্সিয়েটিং ফ্যাক্টর। আমরা এতটা করে ছেড়ে দিতে পারি, বাট আই সাজেস্ট কি এতটা না করে ইউ শুড নো ইট ইন ডিটেলস। কোন ডিটেলটা জানতে হবে? এটা নিশ্চয়ই জানো কি 70S রাইবোজোম ইজ মেড আপ অফ 50S সাবইউনিট এন্ড 30S সাবইউনিট। দুটো সাবইউনিট আছে, লার্জার এন্ড স্মলার ওয়ান। Larger subunit is the 50S subunit, smaller subunit is the 30S subunit. Next, what is the 50S subunit made of? 50S subunit কি কোন জিনিস দিয়ে তৈরি হয়ে আছে? এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, এটা একটু মনে রাখতে হবে, বাট উই মাস্ট কিপ ইন মাইন্ড, এটা মনে রাখার একটু চেষ্টা করতে হবে। The 50S subunit is made up of 5S rRNA and 23S rRNA, ঠিক আছে? 60S subunit ঠিক ওই জায়গায় যদি কম্পেয়ার করো, it is made up of 5S rRNA, 5.8 rRNA and 28S rRNA. So this is the differentiating factor. 30S subunit দেখো 16S rRNA, এইখানে 16S নেই, what is present instead 18S, ঠিক আছে? নাম্বার অফ প্রোটিনসটা মনে রাখতে পারলে মনে রাখবে, আদারওয়াইজ নাম্বার অফ প্রোটিনসটা ছেড়ে দিতে পারো আর কি। It is made up of 34 proteins, 21 proteins, 49 proteins, 33 proteins. So this is the difference. This is the chemical structural difference in the 70S and 80S ribosome. এইটাও মনে রাখতে হবে, we should be knowing about this. ঠিক আছে, এগোচ্ছি। এতে ডাউট আছে? না স্যার। Good. How do they stack up? এবার খুব ইম্পর্টেন্ট, the 50S subunit has two units, 50S বলো বা 60S, in both of them 50S বলো বা 60S, দুটোতে একটা কমন ফিচার আছে। there is a common feature which is present in 60S and 40S. What is that? The 50S subunit has two sites. নিশ্চয়ই মনে আছে, দুটো সাইট আছে। কি কি সাইট? the P site, P site. very good, the A site and the P site. What does they mean? এর মানেটা কি? P site এর মানে কি, A site এর মানে কি? The P site means the peptidyl site, the A site means the acceptor site. এই acceptor site কথাটার মানে কি? এই accept করছে, কি accept করছে? কি accept করার কথা বলা হচ্ছে? স্যার এখানে যেটা মানে এমআরএনএ তে যে কোডনটা থেকে যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিডটা তৈরি হবে, সেটা টিআরএন এর সঙ্গে অ্যাটাচ হয়ে সেটা এ সাইটে যে পলিসোম যে চেনটা তার সঙ্গে অ্যাটাচ হবে। Good. Now before going into this, এবার let us try to figure out কি এখানে এই যে প্রোটিন সিনথেসিস হচ্ছে, এই প্রোটিন সিনথেসিসের র মেটেরিয়াল কি? হোয়াট ইজ দ্য র মেটেরিয়াল ফর প্রোটিন সিনথেসিস? অন্য কেউ একজন বলো তো, প্রোটিন সিনথেসিসের র মেটেরিয়াল কি? হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড? mRNA. বাহ, mRNA is one thing which is required. Very good, very good. এটা কে বললে? বর্ষা। না শোনা যাচ্ছে না, এক সেকেন্ড একটু হোল্ড করো। হ্যাঁ, কে বললে এটা? বর্ষা স্যার। বর্ষা, ভেরি গুড, একটা ঠিক বলেছো। আর বাকিগুলো বলো। অ্যামাইনো অ্যাসিড আর টিআরএনএ। ভেরি গুড, ভেরি গুড। অ্যামাইনো অ্যাসিড এন্ড টিআরএনএ, দিস আর দ্য র মেটেরিয়ালস। এবার যদি অ্যামাইনো অ্যাসিড র মেটেরিয়াল হয়, তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিড কোথায় প্রেজেন্ট আছে? স্যার এ সাইটে। না, অ্যামাইনো অ্যাসিড যদি আমরা ধরি, অ্যামাইনো অ্যাসিড ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য সাইটোপ্লাজম। অ্যামাইনো অ্যাসিডটা আসছে এ সাইটে, কে আনছে? হু ইজ ব্রিঙ্গিং দিস?
তুমি এক্ষুনি tRNA আনসার দিলে এক্স্যাক্টলি tRNA আসছে। tRNA, তো tRNA এর ফাংশন হচ্ছে ব্রিঙ্গিং দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড টু দ্য সাইট অফ প্রোটিন সিনথেসিস, ঠিক আছে। mRNA এর কাজ হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ mRNA? mRNA কনস্টিটিউটস, mRNA কি দিয়ে তৈরি হয়? mRNA ইজ বেসিক্যালি এ পলিনিউক্লিওটাইড চেন, তাই তো? It is a polynucleotide chain. So why is it so important? Because it is the sequence of nucleotides. It is a sequence of nucleotides on the mRNA that decides the protein. Protein decide কি করে হচ্ছে? কতগুলো অ্যামিনো অ্যাসিড ইনভলভড হচ্ছে ওটা ডিসাইড হচ্ছে mRNA তে, প্লাস হোয়াট ইজ দ্য সিকোয়েন্স। we know about codons, তাই তো? কোডন মানে কি? কোডন মানে হচ্ছে the sequence of nucleotides, the triplet of nucleotides. তিনটে নিউক্লিওটাইডে একটা কোডন হয়, ঠিক আছে। and every codon has its specific meaning, সেই হিসেবে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট যতগুলো কোডন থাকবে ওই হিসেবে প্রোটিনস, ওই হিসেবে অ্যামিনো অ্যাসিডস অ্যাড আপ হবে and they will constitute the protein. Very important to keep in mind that it is the hello আমি নিজের আওয়াজই পাচ্ছি না। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। ঠিক হ্যাঁ আছে, শোনা স্যার। যাচ্ছে। ঠিক আছে। নিশ্চিত আমাদের মনে থাকবে there are some start codons, stop codons. So there are some codons which do not code for amino acids. তো যেখানে এরকম কোনো কোডিং হবে না, those codons are called the stop codons. নিশ্চয়ই এগুলো মনে থাকবে, একবার একটু দেখে নিও এগুলো UAA, UGA এগুলো ছিল স্যার। ভেরি গুড, ঠিক আছে। অ্যাম্বার, ওপাল, ওকার এগুলো একটু দেখে নিও, এগুলো মনে রাখার, ইউ শুড নো অ্যাবাউট দিস। স্টার্ট কোডন ইজ জেনারেলি AUG which codes for methionine, ঠিক আছে। তো ফর্মিল মিথিওনিন ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যামিনো অ্যাসিড, এগুলো বেসিক্স, এগুলো আমরা জানি। সো দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স। এইবার হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য mRNA? mRNA এইটা একটা ফাংশন। সেকেন্ড আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন আছে mRNA এর, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন আছে, ইট ইজ ইনভলভড ইন দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য টু সাবইউনিটস। তোমার লার্জার সাবইউনিট 50s and the smaller subunit 30s, এই দুটোকে অ্যাসোসিয়েট করতে তোমার হেল্প করছে হচ্ছে mRNA. When mRNA is absent, they remain dissociated from each other. The larger and the smaller unit remain dissociated from each other. mRNA presence, they form a complex which is called as the polysome complex. It is also called as the polyribosome complex. ঠিক আছে, এগুলো জানা আছে। এবার এগোই। Now let us try to understand it. এই সাইডটাকে ফিগার আউট করে নিলে, এই স্লাইডটা যদি ঠিক করে মাথায় থাকে, বাকি সবকিছু হয়ে যাবে। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? আমরা এখানে কি ইন্ডিকেট করছি? মাল্টিপল জিনিস ইন্ডিকেট করার চেষ্টা করছি। 30s রাইবোসোম, 50s রাইবোসোম, দুটোকে আমরা ইন্ডিকেট করছি। দে আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইচ আদার ইন দ্য প্রেজেন্স অফ mRNA. mRNA এর প্রেজেন্সে এই দুটো অ্যাসোসিয়েটেড হয়েছে, তো পলিরাইবোসোম কমপ্লেক্স তৈরি হয়ে আছে, ঠিক আছে। আমরা এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট, আমরা এখানে দেখাচ্ছি, উই আর শোয়িং দ্যাট দ্য পলিপেপটাইড সিনথেসিস, দ্য চেন হ্যাজ অলরেডি স্টার্টেড, দ্য সিনথেসিস হ্যাজ অলরেডি স্টার্টেড। তাই জন্য তুমি দেখবে, খেয়াল করে দেখো, আমরা একটা গ্রোয়িং পলিপেপটাইড বলে লিখেছি। উই হ্যাভ মেনশনড ইট অ্যাজ দ্য গ্রোয়িং পলিপেপটাইড বলে আমরা এখানে মেনশন করেছি। কোথায় মেনশন করেছি? হিয়ার ইট ইজ। এই যে গ্রোয়িং পলিপেপটাইড আমরা লিখেছি, আমরা এখানে কি বলতে চাইছি, কি, হোয়াট ইজ দ্য ইন্ডিকেশন হিয়ার? আমরা এখানে এটা ইন্ডিকেট করার চেষ্টা করছি, উই আর ট্রাইং টু ইন্ডিকেট হিয়ার দ্যাট সাম ডিগ্রি, সাম এক্সটেন্ট অফ প্রোটিন সিনথেসিস হ্যাজ টেকেন প্লেস, ঠিক আছে, কিছুটা হয়ে গেছে। এইবার নেক্সট অ্যামিনো অ্যাসিড আসছে, আমরা এটা অ্যাজিউম করে চলছি কি নেক্সট অ্যামিনো অ্যাসিড আসছে। এইবার যদি নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড আসে, নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড যখন আসবে, কোথায় এসে এন্টার করবে? হিয়ার ইজ দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন, কি কোথায় এসে এন্টার করবে, পি সাইট অর এ সাইট? আমরা এক্ষুনি বললাম এ সাইট মানে অ্যাকসেপ্টর সাইট অর দ্য অ্যাকসেপ্টর আর্ম। অ্যাকসেপ্টর আর্ম মানে যেখানে অ্যাকসেপ্ট হবে, কোথায় অ্যাকসেপ্ট হবে? ওয়্যার উইল ইট গেট অ্যাকসেপ্টেড? ইট উইল গেট অ্যাকসেপ্টেড ইন দ্য এ সাইট, ওই জন্য ওটাকে অ্যাকসেপ্টর সাইট আমরা বলছি। অ্যাকসেপ্টর সাইটে অ্যাসোসিয়েট হলো। অ্যাকসেপ্টর সাইটে অ্যাসোসিয়েট হওয়ার জন্য ওকে কিছু ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া দ্যাট ইট হ্যাজ টু ফুলফিল? বলো। স্যার ওটাকে ফর্মাইলেটেড হতে হবে মনে হয়।
ওটা হতে হবে, ওইটা তো তোমার মিথিওনিনকে হতে হবে। এইখানে আর কি ক্রাইটেরিয়া আছে? এখানে বাকি আর কি ক্রাইটেরিয়া আছে? মনে পড়ছে না? তোমার টিআরএনএ স্ট্রাকচার কি হয়? ক্লোভার লিফ স্ট্রাকচার হয়, মনে আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার একটা অ্যাকসেপ্টর আর্ম হয়, একটা টি5সি আর্ম হয়, একটা ডিএচইউ আর্ম হয়, আরেকটা কি আর্ম হয়? এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর্মের নাম আমি বললাম না। হাই স্যার টি5সি ওইটা ওটা আমি বললাম তো, টি5সিটা ও, বললাম। হ্যাঁ, টি5সিটা স্যার। অত ইম্পর্টেন্টই নয়, ওই জন্য আমি বললাম ইম্পর্টেন্টটা বলিনি। ইম্পর্টেন্টটা বলিনি। বলো ইম্পর্টেন্ট আর্মটার নাম কি, তাহলে যেটা স্যার আমি হয়তো বলি। অ্যান্টিকোডন। ভেরি গুড, ভেরি গুড। দা অ্যান্টিকোডন আর্ম। অ্যান্টিকোডন আর্ম বলছো, তার মানে ওইখানে কি আছে? অ্যান্টিকোডন আছে। কোডন মানে কি? ধরো কোডন হচ্ছে এইউজি, ধরো কোডন হচ্ছে ইউজি, তাহলে ওর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিকোডন কি হবে? কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্স টু ইট। UGA. এক্স্যাক্টলি, যদি ইউজিএ থাকে, ঠিক আছে, যদি ইউজিএ থাকে বা কোডন আর অ্যান্টিকোডন যদি কমপ্লিমেন্টারি টু ইচ আদার হয়, when the codon and anticodon are complementary to each other, then it is called correct base pairing. তো তোমাকে যেটা বলতে হতো আমার কোশ্চেনের আনসারে কি, সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া তোমার টিআরএনএ কে ফুলফিল করতে হবে to gain entry into this site is that it should have the proper anticodon sequence. ঠিক আছে, যদি অ্যান্টিকোডন সিকোয়েন্স ম্যাচ না করে তাহলে ওটাকে এখানে এন্ট্রি দেওয়া হবে না। বোঝা গেল? তোমার এখানে কোডন আছে, ওয়্যার ইজ দ্য কোডন প্রেজেন্ট? দ্য কোডন ইজ প্রেজেন্ট অন দ্য এমআরএনএ। ধরো এই তিনটে নিউক্লিওটাইড হচ্ছে কোডন, 1 2 3, এই তিনটে নিউক্লিওটাইড হচ্ছে কোডন। ধরো কিছু আছে, তো তার এগেনস্টে যে অ্যান্টিকোডনটা যদি ওইটা ঠিক থাকে, ইফ ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য কারেক্ট সিকোয়েন্স অন দ্য কি বলে on the tRNA, then only it would be allowed. Correct base pairing, complementary base pairing থাকলেই ওটাকে অ্যালাউ করা হবে। ফাইন, নেক্সট আমরা ধরে নিচ্ছি কি কারেক্ট আছে, ভুল থাকলে রিজেক্ট হয়ে যাবে, ইট উইল নট বি অ্যালাউড ইনটু দ্য এ সাইট অর অ্যাকসেপ্টর আর্ম। যদি কারেক্ট থাকে তাহলে ইট উইল বি অ্যালাউড। তো the protein the amino acid will be delivered at the A site. The amino acid will be delivered at the A site. The T site, the tRNA will get associated. The tRNA will get dissociated from the amino acid. It will move away. It will move away from the A site. Or A site আর কোনো কাজ নেই, ওর কাজ হয়ে গেছে, it has delivered and it will go away. To be kept in mind, এই ডেলিভারিটা অনলি তখনই সাকসেসফুল হবে if the anticodon and the codon, if the anticodon of the tRNA and the codon of the mRNA এখানে সাকসেসফুল কমপ্লিমেন্টারি বেস পেয়ারিং থাকলেই এটা ডেলিভার হবে, আদারওয়াইজ হবে না। তো ফাইন, ইট হ্যাজ বিন ডেলিভার্ড। এই যে ডেলিভারিটা হলো, দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাংশন and this is মানে this is a site which can be blocked. এই যে তোমার নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড আসছে, এই নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড আসাটাকে তুমি বন্ধ করে দিতে পারো। you can somehow inhibit the entry of the tRNA into the A site. তাই জন্য এটাকে আমি একটু জোর দিয়ে বললাম। তো এটাকে যদি আমরা আটকে দিতে পারি তাহলে this would be a very important site of drug action. তো hence it is important. নেক্সট, এবার কি হবে? ফাইন, এবার এ সাইটে চলে এসেছে, তো নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড এলো, এরপরের কাজ কি হওয়া উচিত? যদি আমরা একটা গ্রোয়িং পলিপেপটাইড চেন বানাতে চাইছি, আমরা যদি একটা পলিপেপটাইড চেন বানাচ্ছি আর পলিপেপটাইড চেনটা বড় হতে চায়, হোয়াট নিডস টু বি ডান? এরপরে কি করার দরকার আছে? কি তোমরা শুনছো না নাকি? ভেরি সিম্পল, কি করার দরকার আছে? the new amino acid has to be attached to the growing polypeptide chain. আর কি করবে? আর কি করার আছে? আর তো কিছু করারও নেই। কি বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। তো এই যে নতুন অ্যামিনো অ্যাসিডটা এলো, ওইটাকে পুরনো অ্যামিনো অ্যাসিড, পুরনো পলিপেপটাইডের সঙ্গে জোড়া লাগাতে হবে। ঠিক আছে, কি করে জোড়া লাগানো হবে? হাউ টু কানেক্ট ইট উইথ দ্য গ্রোয়িং পলিপেপটাইড চেন? কি করে জয়েন করব?
ট্রান্সপেপটাইডেস ইয়ে দিয়ে স্যার মানে পেপটাইড লিঙ্কেজ করে যদি ইয়ে করা হয় মানে জয়েন একদম সিম্পলি যদি একদম সিম্পল আনসার দিতে হয়, সিম্পল কোশ্চেনের সিম্পল আনসার আছে, একটা পেপটাইড বন্ড বানাতে হবে, ঠিক আছে? একটা পেপটাইড বন্ড বানাতে হবে। পেপটাইড বন্ড কার ভিতরে বানাতে হবে? বিটুইন দ্য গ্রোয়িং পলিপেপটাইড চেন, যে লাস্ট অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যাড হয়েছে তার সঙ্গে যে নতুন অ্যামিনো অ্যাসিডটা এলো, আমরা এখানে ধরে নিই এইটা হচ্ছে তোমার অ্যামিনো অ্যাসিড 1 2, লেখা বহুত মুশকিল এখানে। তো এরকম ভাবে 3 4 5 6 করে এরকম অ্যামিনো অ্যাসিড জুড়ে হয়ে আছে। তো এই যে নাম্বারটা এলো, নতুনটা এলো, এটাকে এখানে জোড়া লাগাতে হবে। আরে কিভাবে জোড়া লাগানো হবে? হাউ টু অ্যাড ইট? সিম্পল, এটাকে একটা পেপটাইড বন্ড বানাতে হবে। এইবার যখন পেপটাইড বন্ড বানাতে হবে তাহলে আমাদের কোনো একটা এনজাইম লাগবে, একটা এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি লাগবে যে পেপটাইড বন্ড বানাতে পারবে। পেপটাইড বন্ড তো নিজে নিজে তৈরি হয়ে যাবে না, দ্য পেপটাইড বন্ড উইল নট বি ফর্মড অন ইটস ওন। তো এই পেপটাইড বন্ডটা ফরমেশন হওয়ার জন্য কি দরকার হবে? উই নিড সাম কাইন্ড অফ এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি। উইচ কাইন্ড অফ এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি জানো? তোমরা সবাই জানো। তুমি পেপটাইড কি বললে জানো? ট্রান্সপেপটিডেজ বললে। The example of transpeptidase present here is, নামটা কি ভুলে গেছে, কি বলে ওটাকে? কারুর মনে নেই? পেপটিডিল ট্রান্সফারেজ, এটাকে বলা হয় পেপটিডিল ট্রান্সফারেজ। কি মনে পড়ছে? হ্যাঁ স্যার, পেপটিডিল ট্রান্সফারেজ। পেপটিডিল ট্রান্সফারেজ, এই এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটিটা কোথায় প্রেজেন্ট আছে? ওয়্যার ইজ দিস এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি প্রেজেন্ট? স্যার টিআরএন এর মধ্যে না, নো। এখানে টিআরএনএ দেখে বলছো? টিআরএনএ চলে গেছে, টিআরএনএ এখানে ডেলিভার করে চলে গেছে ইন দা পি সাইট। এটাকে পি সাইট কেন বলা হয়? হোয়াই ইজ ইট কল্ড দা পি সাইট? পেপটাইড ইয়ে সাইড। এক্স্যাক্টলি, এই জন্যই তো এগুলো বলতে হচ্ছে। এগুলো তো অ্যাজিউম করে নেওয়া উচিত আমার কি তুমি জানো বলে, বাট মানে মেমোরি তো এগুলো থাকে না আর কি, এগুলো বেরিয়ে গেছে। যাই হোক, so peptidyl transferase, the enzymatic activity peptidyl transferase resides within the P site. এই P site আমরা যে বললাম না, কোথায় গেল? এইখানে 50s রাইবোজোমে এই যে 23 লিখছি আমরা, 23 5s, এই যে ফাংশন গুলো লিখছি, এই যে এটা লিখছি, এটা it indicates it is a type of rRNA। এই rRNA এর সঙ্গে একটা প্রোটিন অ্যাসোসিয়েট হয়ে আছে, ওইখানে নাম্বারটাও লেখা ছিল। এই যে প্রোটিন গুলো, these proteins could be enzymes, this could be structural proteins, this could be functional proteins, it could be an enzyme. What kind of enzyme? Peptidyl transferase। পেপটিডিল ট্রান্সফারের কাজ, এটাকে পেপটিডিল ট্রান্সফারেজ কেন বলা হচ্ছে, শুধু পেপটিডেজ কেন বলা হচ্ছে না? এখানেও আবার দুটো জিনিস আছে যেটা মনে রাখতে হবে। পেপটিডিল ট্রান্সফারেজ, লেট আস ব্রেক ইট। পেপটিডিল বলছি তার মানে পেপটাইড বন্ড বানাচ্ছে, ট্রান্সফারেজ বলছি তার মানে কি? ট্রান্সফারেজ মানে কি? এখানে ট্রান্সফারেজ কথাটা কোথা থেকে আসছে? পেপটিডেজ বললেই তো হতো। স্যার মানে পেপটাইড মানে বন্ডটা ফর্ম করার পর স্যার ওটা ট্রান্সফার হচ্ছে, মানে যে এই যে স্যার পেপটাইড যে মানে যে চেনটা যেটা তৈরি হলো সেটা আবার এ সাইটে স্যার ট্রান্সফার করছে, মানে সেই জন্য স্যার। Exactly, the amino acid has to be transferred from this to this। এইখানে এইভাবে ট্রান্সফার করতে হবে, এটাকে রিমুভ করতে হবে, it has to be removed from one side to the other side। তাই জন্য the transfer of the amino acid also has to take place simultaneously। শুধু পেপটাইড বন্ড বানাবে কি করে? এই ট্রান্সফারটা হওয়ার পরে পেপটাইড বন্ডটা বানাবে, তাই জন্য এটাকে পেপটিডিল ট্রান্সফারেজ বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? therefore it is called the peptidyl transferase activity। again it is important site of drug action, it is a very important site of drug action। কেন? এখানে আমরা মেনশন করে দিয়েছি, here we have mentioned। তো এই যে প্রসেসটা হচ্ছে, এই প্রসেসটাকে কি নাম দেব? যদি এটা নাম দিতে হয়, এই প্রসেসটাকে নাম কি দেব? removal of the peptide from one site to other site and formation of the লোকেশন। এইটা ট্রান্সলোকেশন নয়, ভুল, ট্রান্সপেপটিডেশন। সেকেন্ডটা যে বললে ঠিক বলেছো, ভেরি গুড। দিস ইজ কল্ড ট্রান্সপেপটিডেশন, দিস ইজ কল্ড ট্রান্সপেপটিডেশন। তো ট্রান্সপেপটিডেশন অলসো অ্যাপিয়ার্স টু বি এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাইট অফ ড্রাগ অ্যাকশন। এটাকে আমরা আটকাতেই পারি, উই উইল ট্রাই টু ইনহিবিট দিস উইথ ড্রাগস।
আমরা ড্রাগ দিয়ে এটাকে ইনহিবিট করতেই পারি। দেয়ার আর ড্রাগস হুইচ উইল অ্যাক্ট হিয়ার। এটা হলো ট্রান্সপেপটিডেশন। এরপরে কি হবে, হোয়াট টু বি ডান নেক্সট? এবারে এ সাইডটাকে ফাঁকা করতে হবে, তো এ সাইডটাকে ফাঁকা করতে হবে। এ সাইডটাকে ফাঁকা না করলে নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড আসবে কোথায়? তো এবার তোমার এ সাইডে এই পুরোটা তো ট্রান্সফার হয়ে গেছে, মুভ করে চলে এসেছে, ঠিক আছে। নাও হোয়াট নিডস টু বি ডান, তোমার নতুন কোডন একটা জেনারেট করতে হবে, মানে জেনারেট করতে হবে মানে এক্সপোজ করতে হবে। এই যে ধরো এই তিনটে কোডন ছিল, এবার এই তিনটে কোডনের কাজ শেষ, এরপরে তিনটে কোডনকে আমাদেরকে এই কাজে লাগাতে হবে। তো কি করতে হবে, ইট হ্যাজ টু শিফট, এই পুরো জিনিসটাকে মুভ করতে হবে। দেয়ার হ্যাজ টু বি এ মুভমেন্ট। এই মুভমেন্টটা আমি তোমাকে স্লাইডের মধ্যে করে দেখাতে পারছি না, এটা একটু নিজের ইমাজিনেশন ইউজ করো, তাহলে বুঝতে পারবে কি দ্য মুভমেন্ট হ্যাজ টু বি দেয়ার। মুভমেন্ট কেন হতে হবে? দুটো জিনিসের জন্য মুভমেন্ট হতে হবে, যাতে কি এ সাইডটাকে আমরা এমটি করতে পারি, আর সেকেন্ড এ সাইডটাকে এমটি করার ছাড়া আমরা নতুন কোডনটাকে যাতে নেক্সট লাইন কোডনটাকে যাতে আমরা এক্সপোজ করতে পারি, ঠিক আছে। যদি এইটা হচ্ছে এক্স নাম্বার অফ ক্রোমোজোম, তাহলে এটা হচ্ছিল x-1 x-2 এরকম এই সিকোয়েন্সটা এই পাশে চলছিল, এরপরে সিকোয়েন্সটা হচ্ছে x+1। তো x+1 কোডনটাকে যদি এক্সপোজ করতে হয় তাহলে এই পুরো অ্যাসেম্বলিটাকে শিফট করতে হবে। দিস অ্যাসেম্বলি হ্যাজ টু শিফট। কতটা শিফট করবে? 3-4টে কোডনকে শিফট করে যাবেন না, ইট উইল মুভ 1 কোডন। কেন? একটা কোডনকেই ওকে এক্সপোজ করতে হবে, একটা কোডনকে তোমার এ সাইটে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গায় আসতে হবে। সো এটা এইভাবে মুভ করবে যাতে কি এ সাইটটা এই নতুন কোডনের উপরে আসবে, x+1 নাম্বার অফ কোডনে এ সাইটটা যাতে আসতে পারে। এবার এ সাইটটা যদি x+1 নাম্বার অফ কোডনে চলে এলো, তাহলে অটোমেটিক্যালি পি সাইটটাও এগিয়ে গেল। এবার পি সাইটটা এইখানে চলে এলো, তোমার এইখানে তোমার নতুন গ্রোয়িং পলিপেপটাইডটা আরেকটা +1 হয়ে আছে, অলরেডি ওইখানে আছে। তো এটা শিফট হয়ে গেল, এবার পি সাইডটাও শিফট হয়ে গেল, এ সাইডটাও শিফট হয়ে গেল। তোমার এই যে প্রোটিনটা ছিল, ধরো এখানে 8টা বা 9টা ছিল, এইখানে একটা +1 হয়ে গেল, দিয়ে এইটা এইখানে চলে এলো। আর এইখানে যেটা ছিল এটা আবার যদি নেক্সটে চলে আসে, তাহলে এ সাইডটা ফাঁকা হয়ে গেল, আর যেটা আগে এ সাইড ছিল এখন ওইটা নতুন পি সাইড হয়ে গেল। তো যেই এইভাবে জিনিসটাকে মুভ করাতে হবে। দিস ইজ কল্ড মুভমেন্ট of the polysome assembly. This is called the movement of the polysome assembly over the mRNA. অনেক অথর সেটাকে স্লাইডিং অফ বলে, স্লাইডিং অফ সাবইউনিটস ওভার mRNA বলে। The biological term used for this process is translocation. This is called translocation. Translocation, লোকেশন গুলো শিফট হচ্ছে। কার কার লোকেশন গুলো শিফট হচ্ছে আমি এক্ষুনি বললাম, পি সাইট আর এ সাইটের লোকেশন শিফট হচ্ছে। এই লোকেশন শিফট হওয়ার জন্য কি হলো, এ সাইটটা আবার থেকে ভ্যাকেন্ট হয়ে গেল, এ সাইট ইজ ভ্যাকেন্ট উইথ এ নিউ কোডন, and the p site has now occupied the growing polypeptide. আবার থেকে পুরো সাইকেলটা রিপিট হবে, আবার থেকে একটা নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড আসবে, নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড কোথায় আসবে, এই সাইটে আসবে। এবার পি সাইটে তোমার গ্রোয়িং পলিপেপটাইডটা আছে, আবার থেকে যদি কারেক্ট কমপ্লিমেন্টারি বেস পেয়ারিং হয়, the amino acid will be delivered at the A site. Next আবার থেকে পি সাইটে যে পেপটিডিল ট্রান্সফারের অ্যাক্টিভিটি আছে, আবার থেকে তোমার ওই পলিপেপটাইড চেনটাকে এর সঙ্গে লিংক করবে, আবার ইট উইল মুভ এগেইন, ইট উইল মুভ 1 কোডন। এই যে প্রসেসটা হচ্ছে ইট কন্টিনিউজ। কত দূর কন্টিনিউ করবে? টিল ইট এনকাউন্টারস এ স্টপ কোডন, টিল ইট এনকাউন্টারস এ স্টপ কোডন। স্টপ কোডন যখন আসবে তখন কি হবে, হোয়াট উইল চেঞ্জ? স্টপ কোডন যখন আসবে তখন তার জন্য কোনো টিআরএনএ নেই, স্পেসিফিক্যালি তার জন্য কোনো অ্যামিনো অ্যাসিড নেই। যদি কোনো অ্যামিনো অ্যাসিড নেই তার মানে অটোমেটিক্যালি দ্য প্রসেস উইল স্টপ দেয়ার। দ্যাট ইজ হাউ দিস প্রসেস এন্ডস। Translocation is also therefore very important. Translocation also appears to be a very important site. এবার যদি তুমি এরকম ভাবে কিছু একটা ড্রাগ গিয়ে বাইন্ড করে দাও যে তোমার এই যে মুভমেন্টটাকে আটকে দেবে, মুভমেন্টটা আটকে গেলে অটোমেটিক্যালি ট্রান্সলোকেশন হবে না, ট্রান্সলোকেশন না হলে প্রসেসটাই এগোবে না। সো therefore translocation also appears to be a very important site of drug action. Translocation also appears to be a very important site of drug action. So this is how the protein synthesis, the different steps of protein synthesis act as targets for different classes of drugs. Therefore, this represents this combination of different type of drugs that can be used
presents a very significant clinical approach or aspect which can be used in management of different type of bacterial infections. ঠিক আছে, ডাউট থাকলে বলো, নাহলে এগোবো। I hope স্যার it is আমার মানে আমার একটা এমনি একটা ডাউট হচ্ছে স্যার, যে মানে এতগুলো তো স্যার বেসিক্যালি ড্রাগ আছে, তো যে কোনো টাইপের ইনফেকশনের ক্ষেত্রে আমরা কোন ড্রাগটাকে আমরা ফার্স্ট চয়েস করবো স্যার, সেটা আমরা কি করে মানে ডিসাইড করি? we will discuss it while we discuss the drugs. ওইটাই তো জানতে হবে এখানে, কি কোন টাইপ অফ ইনফেকশনে what is the kind of drug that has to be ইয়েস used. স্যার, হ্যাঁ স্যার ওটাই। গুড, এটা আমরা শেষ করে নিই, তারপর তুমি বলবে এটা ক্লিয়ার হলো কি হলো না। ওকে স্যার। And now begin with the first category of drug, tetracycline. Tetracycline very easy, আমরা জানি। Tetracycline were the মানে once they were the flag bearer of broad spectrum antibiotics, ঠিক আছে? They were the classical broad spectrum antibiotics. এখনো অনেক বইতে লেখা থাকে these are broad spectrum antibiotics, ঠিক আছে, লেখা যেতেই পারে। এটা মানে we are no one to call this wrong, আমরা এটাকে ভুল বলতে পারি না। বাট টেট্রাসাইক্লিনস কে ক্লাসিক্যালি এখন যদি তুমি স্পেকট্রাম অফ অ্যাকশন দেখো, এইটাকে একটা ট্রু ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক বলাটা হয়তো একটু এক্সাজারেশন। স্টিল মানে একাডেমিক ইন্টারেস্টে এগুলোকে এখনো ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক্স বলে। এই জিনিসগুলো বাবু বহুত কনফিউজিং, এগুলো ঠিকও হয় না, এগুলো মানে রেকটিফাইও হয় না, জানি না কেন, আই কান্ট সে। বাট যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ এ ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক, আই ডোন্ট নো ওয়েদার টু আনসার ইট উইথ টেট্রাসাইক্লিন অর নট। আই মাইসেলফ উড বি নট ভেরি ক্লিয়ার টু আনসার, সো আই ক্যানট সাজেস্ট ইউ কি বলা উচিত। যাই হোক, it is a structure with four rings, চারটে রিং আছে, 4 cyclic rings, hence it is called the tetracycline. নাম ওই জন্যই ওটা টেট্রাসাইক্লিন হয়েছে। এইখানে গ্লাইসিল সাইক্লিনস লেখা আছে, আমরা গ্লাইসিল সাইক্লিনটা ডিসকাস করব। গ্লাইসিল সাইক্লিন is an extension of tetracycline, এই সেম রিং থাকবে with a glycyl moiety which will be attached along with it. So therefore the nature changes and it becomes a glycyl cycline. Tetracycline এ এরকম গ্লাইসিল সাইড চেন নেই, ঠিক আছে। কোন কোন টেট্রাসাইক্লিন ইউজ করা হয় এখনো আমরা লিখে যাই, টেট্রাসাইক্লিন লিখি, ক্লোর টেট্রাসাইক্লিন লিখি, এগুলো ইউজ হয় না। এগুলো থেরাপিউটিক্যালি মানে দে ডু নট ফাইন্ড অ্যাকসেপ্টেন্স আজকালকার দিনে। বাট স্টিল তুমি লিখতে হবে, তুমি টেট্রাসাইক্লিন লিখবে, ক্লোর টেট্রাসাইক্লিন লিখবে। বাট ক্লিনিক্যালি বললে দিস আর দ্য 3 ইম্পর্টেন্ট ক্লাসেস হুইচ হ্যাভ থেরাপিউটিক সিগনিফিকেন্স অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দেম। ডক্সিসাইক্লিন, ডেমোক্লোসাইক্লিন, মিনোসাইক্লিন, এইগুলো এখনো ইউজ করা হচ্ছে। আমি এক্ষুনি বললাম গ্লাইসিল সাইক্লিন এখন যদি বলতে হয়, ট্রুলি যদি বলতে হয় কি ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিকের এক্সাম্পল, ইন মাই ওপিনিয়ন, আমি এটা আন্ডারলাইন করে বোল্ড করে বলছি কি এটা ইন মাই ওপিনিয়ন আমি বলছি, ইন মাই ওপিনিয়ন গ্লাইসিল সাইক্লিনস আর দ্য ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক্স, ঠিক আছে। tigecycline অ্যাপ্রুভ হয়েছে, the approved glycine cycline which is being used is tigecycline, many more are in pipeline, যেগুলো কি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস অলরেডি চলছিল, এখন জানি না কোভিড এর জন্য লাস্ট 2 বছর ধরে কি স্ট্যাটাস, বাট মেনি ওয়্যার ইন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস। মোড অফ অ্যাকশন, হোয়াট ইজ দ্য মোড অফ অ্যাকশন? টেট্রাসাইক্লিন আমরা জানি it is a drug, এখনই আমরা বলে এলাম আর এই আগের স্লাইডে এক্সপ্লেন করে এলাম কি দিস ইজ সামথিং হুইচ ইনহিবিটস দ্য প্রসেস অফ ট্রান্সলেশন। এবার যদি আমরা ট্রান্সলেশন বলছি তাহলে উই হ্যাভ টু মেনশন কোন স্পেসিফিক সাইটে বাইন্ড করছে। দ্য ফার্স্ট স্টেপ, আমরা ট্রান্সলেশনকে 3টে স্টেপে পড়লাম, এন্ট্রি অফ দ্য টিআরএনএ অ্যাট দ্য এ সাইট, সেকেন্ড ট্রান্সপেপটিডেশন, থার্ড ওয়ান ইজ ট্রান্সলোকেশন। এটা হচ্ছে 3টে বেসিক স্টেপস, দিস আর দ্য 3 বেসিক স্টেপস অফ ট্রান্সলেশন। Tetracyclines act on the first step. Tetracyclines tend to act on the first step. What is the first step? The entry of the amino acid tRNA to the A site. The entry of the amino acid tRNA to the A site. A site যে এন্টার করছে ওই জায়গাতে ও
ইনহিবিট করছে। কি করে ইনহিবিট করছে? বিকজ অফ ইটস ইউনিক টেট্রাসাইক্লিন নেচার। ওই চারটে সাইক্লিক রিং স্ট্রাকচারের জন্য when it binds to this place tetracycline গিয়ে সিম্পলি এখানে বাইন্ড করছে, টেট্রাসাইক্লিন গিয়ে সিম্পলি এখানে বাইন্ড করছে। ঠিক আছে, এই সরি এটা ভুল বানালাম, এটা 50s এ বাইন্ড করে না, এটা এখানে 30s এ বাইন্ড করে। ঠিক আছে, সো এটা একটা আবার খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, প্রত্যেকটা ক্লাসে তোমাকে মনে রাখতে হবে কি ওরা কোথায় গিয়ে বাইন্ড করে, ওয়ার ডাজ ইট বাইন্ড। টেট্রাসাইক্লিন বাইন্ডস টু দ্য 30s, টেট্রাসাইক্লিন বাইন্ডস টু দ্য 30s, and due to its nature, due to its chemical nature, it inhibits the entry of the amino acid tRNA into the A site. A site এ ওটাকে ঢুকতেই দেয় না। যদি A site এ তোমার অ্যামিনো অ্যাসিড tRNA টা না আসে তাহলে তো প্রসেসটা এগোবেই না, the process will not get initiated. ঠিক আছে, the process will not get initiated. So this is how it acts. So it binds to the 30s subunit. Second, it inhibits the binding of the amino acid tRNA to the acceptor site of the mRNA peptide. As a result, the chain fails to grow. একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যদি মনে রাখতে পারো তাহলে এটা মনে রাখবে, ইট স্পেসিফিক্যালি 30s সাবইউনিটে কোথায় বাইন্ড করছে। 30s সাবইউনিট যদি আমরা এখানে গিয়ে দেখি, 30s সাবইউনিটে একটাই rRNA আছে, there is only one rRNA. Which one is that? 16s rRNA. তো যদি মনে রাখা যায় তাহলে এটা মনে রাখলে খুব ভালো হয় কি স্পেসিফিক্যালি বাইন্ডস টু 16s rRNA. এটা কেন ইম্পর্টেন্ট, এটা যখন নেক্সট ডিফারেন্ট ক্লাসেস অফ মানে টেট্রাসাইক্লিন টাইপ অফ ড্রাগস যখন পড়া হবে তখন এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার হবে। সো ইট বাইন্ডস এট দ্য 16s rRNA. এবার তুমি যদি স্ট্রাকচারটা দেখো, এখানে তুমি আর্গিউ করতে পারো এই এত বড় স্ট্রাকচার নিয়ে ও এন্টার করছে কি করে, এটাই ফার্স্ট কোশ্চেন হওয়া উচিত। এটা কি পারমিয়েবল, এটা তো ফার্স্ট কোশ্চেন আসার কথা। কেন? হোয়াট ইজ দ্য সাইট অফ দ্য অ্যাকশন অফ দ্য ড্রাগ? দ্য সাইট অফ দ্য অ্যাকশন অফ দ্য ড্রাগ ইজ দ্য রাইবোসোম। এবার তাহলে রাইবোসোম পর্যন্ত ড্রাগটা পৌঁছাচ্ছে তাহলেই কাজ করতে পারবে। এবার রাইবোসোম পর্যন্ত যদি পৌঁছাতে পারছে তার মানে ইট ইজ সামহাউ ক্রসিং দ্য মেমব্রেন। এবার মেমব্রেন ক্রস করছে কি করে? এবার মেমব্রেন ক্রস করার জন্য ওর কাছে দুটো অপশনস আছে, দেয়ার আর টু থিংস। এটা আমরা অলরেডি একবার ডিসকাস করে এসেছি কি এটা পোরিন চ্যানেল দিয়ে হতে পারে, দিস ক্যান হ্যাপেন উইথ পোরিন চ্যানেলস। গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমে পোরিন চ্যানেলস প্রেজেন্ট আছে। তো যদি তোমার টেট্রাসাইক্লিনটা লিপিড ওয়াটার সলিবিলিটি একটু বেশি সাইডে থাকে, হাইড্রোফিলিসিটি বেশি সাইডে থাকে, তো ইজিলি ও ওইখান দিয়ে চলে যাবে। ওয়াটার সলিবল টেট্রাসাইক্লিন ক্যান ইজিলি এন্টার থ্রু দ্য পোরিন চ্যানেল, ফাইন। যদি ওয়াটার সলিবিলিটি নেই, যদি লিপিড সলিবিলিটি বেশি, তাহলে যদি এটা আর্গিউ করা হয় কি লিপিড সলিবিলিটি যদি বেশি থাকে ও তো এরকমও এন্টার করবে, তো তাহলে তো প্রবলেমই হচ্ছে না যদি লিপিড সলিবল থাকে। ঠিক আছে, তো যদি গ্রাম পজিটিভের ক্ষেত্রে বলা হয়, যদি ইফ দ্য ড্রাগ হ্যাজ লিপিড সলিবিলিটি তো প্রবলেমই নেই, কিন্তু যদি গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে বলা হয় তাহলে দ্য ড্রাগ হ্যাজ টু হ্যাভ সাম ডিগ্রি অফ ওয়াটার সলিবিলিটি, so that it can enter through the porine channel. তো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াতে ওই দিয়ে ও এন্টার করতে পারে। হ্যাঁ, যদি তুমি বলো কি একদমই ওয়াটার সলিবল নয় তাহলে প্রবলেম আছে, দেন দেয়ার ইজ এ প্রবলেম। ঠিক আছে, কিছু ডিগ্রি অফ ওয়াটার সলিবিলিটি যদি থাকে তাহলে ওটা এন্টার করে যাবে, ওর অসুবিধা হবে না। প্লাস এই দুটো থেকেও আরো একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যেটা টেট্রাসাইক্লিনে দেখা গেছে কি সামহাউ the organisms misunderstand the structure of tetracycline with some physiological nutrient. Physiological nutrient এর সঙ্গে এটাকে হয়তো ওরা মিস্টেক করে they tend to accumulate tetracycline within the cell. যদি টেট্রাসাইক্লিনকে ওরা অ্যাকিউমুলেট করতে শুরু করে তাহলে কি হবে? টেট্রাসাইক্লিন অটোমেটিক্যালি ভিতরে আসছে, ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু অন ইটস ওন। ব্যাকটেরিয়া নিজে ওটাকে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট করে অ্যাকিউমুলেট করে সেলের মধ্যে ওর কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে থাকবে। ঠিক আছে, দিস হ্যাপেন্স উইথ tetracycline and it is a very common phenomenon which has been seen. এবার যদি ব্যাকটেরিয়া বুঝতে শুরু করে কি আমি একটা ভুল জিনিসকে অ্যাকিউমুলেট করছি and it is leading to the destruction of cell, তাহলে ও আস্তে আস্তে এটাকে বন্ধ করবে। ইট উইল ট্রাই টু ইনহিবিট দিস ট্রান্সপোর্ট প্রসেস, আর যদি ট্রান্সপোর্ট প্রসেসটাকে ইনহিবিট করতেও সাকসেসফুল হয় তাহলে উই আর স্টেয়ারিং এট হোয়াট? উই আর লুকিং এট এ রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া, এই জন্যই রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এগোচ্ছি।
antimicrobial spectrum, again a very important thing. আমরা যদি দেখি আমরা যদি এটাকে ব্রড স্পেকট্রাম বলি তার মানে এভরিথিং শুড বি ইনহিবিটেড, বাট থিংস হ্যাভ চেঞ্জড। এখন যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ওইগুলো এখানে মেনশন করে দেওয়া হয়ে আছে, দিস আর মেনশনড। ঠিক আছে, এই রেডে যেগুলো মেনশন করা হয়েছে দোজ আর হ্যাভিং গুড সিলেক্টিভিটি, মানে টেট্রাসাইক্লিন উইল অ্যাক্ট অন দিস অর্গানিজমস। এখনো এগুলো হাইলি সেন্সিটিভ, বাকি এখন অনেকগুলো আছে যেগুলো কি ইনসেন্সিটিভ হয়ে গেছে, বিকাম রেজিস্ট্যান্ট। ঠিক আছে, tetracyclines are intrinsically more active against gram positive than gram negative. গ্রাম পজিটিভের দিকে একটু অ্যাক্টিভিটি বেশি থাকবেই, এখনই আমরা বললাম লিপিড সলিবিলিটির নেচারের জন্য। যদি লিপিড সলিবিলিটি বেশি থাকে তো ওটা লিপিড সলিবল মেমব্রেনকে ক্রস করে গ্রাম পজিটিভে বেশি এন্টার করার প্রবাবিলিটি আছে। গ্রাম নেগেটিভে ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালের স্ট্রাকচারের কমপ্লিকেশনস এর জন্য এই সমস্যাটা রয়েছে, ইট ইজ দেয়ার। বাট টেট্রাসাইক্লিন ক্যান রিচ, এরকম নয় কি বিটা ল্যাকটামের মতন ভেরি পুয়ার অ্যাক্টিভিটি, সেরকম নয়। ভেরি গুড অ্যাক্টিভিটি এগেনস্ট গ্রাম পজিটিভ, গুড অ্যাক্টিভিটি এগেনস্ট গ্রাম নেগেটিভ, এইভাবে বলা যেতে পারে, পুয়ারের দিকে নয় অ্যাক্টিভিটিটা। ঠিক আছে, আগে সবকিছু এদের ইয়েতে কভারেজে পড়তো, এখন নেই। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ মেনশনড। এখন যেগুলো স্টিল সেন্সিটিভ ওইগুলো এখানে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে। ক্লোস্ট্রিডিয়া, লিস্টেরিয়া, কর্নিব্যাকটেরিয়াম, ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস, সেন্সিটিভ গ্রাম নেগেটিভ যেগুলো ওগুলো মেনশন করে দেওয়া হয়েছে। হেমোফাইলাস ডুক্রেই, এইচ পাইলোরি। এইচ পাইলোরিটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ মানে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি ইজ রেসপন্সিবল ফর ডেভেলপমেন্ট অফ গ্যাস্ট্রিক আলসার্স। গ্যাস্ট্রিক আলসার্সের প্যাথোফিজিওলজিতে ইট প্লেজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল, and not many antibiotics have significant activity on H pylori. তো এটা মনে রাখতে হবে। Yersinia pestis জানো, causes plague. Yersinia enterocolitica causes colitic like symptoms, এগুলো জানো। ঠিক আছে, ভিব্রিও কোলেরা এগুলো আমি বলছি না। So these are all these are sensitive. এই সেন্টেন্সটা ইম্পর্টেন্ট। Chlamydia are very highly sensitive. Chlamydia is very highly sensitive. মাইকোপ্লাজমাতে একটু সেন্সিটিভিটিটা একটু কম, মাইকোপ্লাজমাতে একটু সেন্সিটিভিটিটা কম। Important, apart from this, it also has been shown to activity against protozoa also. Entamoeba histolytica, plasmodium against to activity আছে। So it can be used in malaria, it can be used in management of Entamoeba histolytica কি কজ করে? অ্যামিবা ডিসেন্ট্রি, যেটা amoebic dysentery, so it can be used there also. ঠিক আছে, so that is the activity. রেজিস্ট্যান্সটা করে নি। রেজিস্ট্যান্স কি করে হবে? আমরা একটা স্টেপ অলরেডি বলে এসেইছি এখনই কি the sensitive organisms have a ability to somehow accumulate the tetracycline. যখন ও বুঝে যাবে কি আমি ভুল জিনিসকে অ্যাকিউমুলেট করছি, it will stop concentrating the tetracycline. বাস টেট্রাসাইক্লিন ভিতরে আসা বন্ধ হয়ে যাবে। টেট্রাসাইক্লিন যেই ভিতরে আসা বন্ধ হয়ে যাবে, automatically what will happen? The activity of the tetracycline will reduce drastically. So it has to be a very primary mechanism of acquiring resistance. Next, bind কোথায় গিয়ে করছে? Where is it going and binding? It is going and binding to the 16S rRNA of the 30S subunit. তো এইবার যদি তুমি ব্যাকটেরিয়া হও, তুমি মানে let us assume if the bacteria wants to survive, তাহলে কি করার চেষ্টা করবে? It will somehow try to protect that site, যাতে কি 16S rRNA তে টেট্রাসাইক্লিন গিয়ে বাইন্ড না করে। তার জন্য ও কি করে? It develops, it synthesizes a protein which is called as the protection protein, তাহলে প্রোটেকশন প্রোটিনটা কি করছে? প্রোটেকশন প্রোটিন একটা প্রোটিনেশিয়াস স্ট্রাকচার যেটা গিয়ে 16S rRNA তে বাইন্ড করছে। It binds to the 16S rRNA. তো এই প্রোটেকশন প্রোটিনটা গিয়ে 16S এর সঙ্গে বাইন্ড করলো, তাতে আমাদের কি? Why will the drug not act? এবার ড্রাগটা গিয়ে যখন যেই ড্রাগটা গিয়ে 16S খুঁজতে চেষ্টা করবে, the drug tetracycline will not be able to find the 16S rRNA. কেন খুঁজে পাবে না? Because it has been already occupied by a different protein. Which kind of protein? A protection protein, যেটা কি তোমার plasmid mediated. Bacterial plasmid is responsible for synthesis of this protection protein, which will bind to the ribosomal binding site. যার জন্য তোমার টেট্রাসাইক্লিন সেলের মধ্যে গেল, অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ভিতরে এন্টার করলো,
ইট উইল ট্রাই টু বাইন্ড, যেই বাইন্ড করতে যাবে 16s RRN এর সঙ্গে আর বাইন্ড করতে পারবে না, বিকজ ইট হ্যাজ বিন অলরেডি অকুপাইড বাই সামথিং এলস। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা একটা নতুন টাইপ অফ মেকানিজম পড়ছি, ইউ হ্যাভ টু কিপ দিস ইন মাইন্ড, প্রোটেকশন প্রোটিন। ঠিক আছে, ইয়েস স্যার। এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, বিকজ এখানে একটা আমাদের টার্ম আমরা ইন্ট্রোডিউস করব এখানে, এটাকে বলা হয় ক্রস রেজিস্ট্যান্স। ক্রস রেজিস্ট্যান্স মানে কি? ক্রস রেজিস্ট্যান্স মানে একটা টাইপ অফ রেজিস্ট্যান্স হুইচ উইল বি সিন ফর ড্রাগস অফ অল দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ ড্রাগস ইন দ্যাট ক্লাস। এবার যদি এই মেকানিজমে, যদি প্রোটেকশন মেকানিজমে তোমার রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে, তাহলে কি হবে? ইট উইল প্রডিউস রেজিস্ট্যান্স টু অল দ্য টেট্রাসাইক্লিনস। কেন? অল দ্য টেট্রাসাইক্লিনস বাইন্ড টু দ্য সেম সাইট। মানে তুমি ডক্সিসাইক্লিন ইউজ করলেও বেকার, তুমি মিনোসাইক্লিন ইউজ করলেও বেকার, তুমি অন্য কিছু যদি ইউজ কর, কি বলে, টিগেসাইক্লিন ইউজ করো, ওইটাও হয়তো কাজ করবে না। কেন? বিকজ অল অফ দেম বাইন্ড টু দ্য সেম সাইট। তো যদি সব সাইট, একটা সাইটে একটা কিছু চেঞ্জ করে তুমি all the antibiotics are becoming useless, insensitive, resistance develop করে যাচ্ছে, ওই কেসে আমরা ক্রস রেজিস্ট্যান্স বলি। ক্রস রেজিস্ট্যান্স শুধু এইটা নয়, ক্রস রেজিস্ট্যান্স ক্যান অলসো বি অ্যাক্রস দ্য ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ। ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজেও ক্রস রেজিস্ট্যান্স এক্সিস্ট করতে পারে। মানে এটার এগেনস্ট রেজিস্ট্যান্স, ম্যাক্রোলাইডের এগেনস্ট রেজিস্ট্যান্স, দিস হ্যাজ অলসো বিন সিন উইথ মেকানিজমস হুইচ উইল ডিসকাস লেটার। বাট আপাতত ক্রস রেজিস্ট্যান্স মানে দিস ইজ ক্রস রেজিস্ট্যান্স। এটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট বিকজ আমরা এর আগে ক্রস রেজিস্ট্যান্স দেখিনি। আমরা কি বলে এসেছি, যদি তুমি তোমার ট্রান্সপেপটিডেজের কথা ভাবো, ট্রান্সপেপটিডেজে আমরা বলেছি কি ডিফারেন্ট টাইপ, ডিফারেন্ট জেনারিক বা ডিফারেন্ট স্পেসিফিক ব্যাকটেরিয়াতে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্রান্সপেপটিডেজ আছে। দ্য ট্রান্সপেপটিডেজ ইজ লিটিল ইজ মোর অর লেস ডিফারেন্ট ইন অল টাইপ অফ অর্গানিজমস। এখানে ওই ভ্যারাইটিটা আছে, কিন্তু এখানে এই ভ্যারাইটিটা নেই। এখানে একটা সাইটে গিয়ে বাইন্ড করছে ডিফারেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক্স, ডিফারেন্ট টেট্রাসাইক্লিনস বাইন্ড টু দ্য সেম সাইট। তো ওই সাইটটাকে যদি তুমি ব্লক করে দাও, তাহলে কোনো টাইপ অফ টেট্রাসাইক্লিনই বাইন্ড করতে পারবে না। সো ইট ইজ একটা অ্যাডভান্সমেন্ট হলো বলতে পারো। ঠিক আছে, ক্রস রেজিস্ট্যান্স কি ডেফিনেশনটা এখানে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে। ক্রস রেজিস্ট্যান্স করেসপন্ডস টু রেজিস্ট্যান্স টু অল দ্য অ্যান্টিবায়োটিক্স বিলঙ্গিং টু দ্য সেম ক্লাস ডিউ টু এ সেকেন্ড মেকানিজম। এটা ইম্পর্টেন্ট, এইটাতে ক্রস রেজিস্ট্যান্সটা একটু মাথায় রাখবে। ঠিক আছে, নেক্সট থার্ড ওয়ান কি? ব্যাকটেরিয়া হ্যাজ দ্য এবিলিটি টু পাম্প দ্য টেট্রাসাইক্লিন আউট। যদি টেট্রাসাইক্লিন কেউ বাইরে বের করতে পারে, ইফ ইট হ্যাজ দ্য এবিলিটি টু, দাঁড়াও এক সেকেন্ড, আমার আরেকটা ক্লাসে, জাস্ট ওয়েট 2 minutes। হ্যাঁ ওকে স্যার। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। এক সেকেন্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ, থার্ড মেকানিজমটা কি? এবার যদি ব্যাকটেরিয়া ওটাকে পাম্প আউট করতে শিখে যায়, ইফ দ্য ব্যাকটেরিয়া ইজ সামহাউ এবল টু পাম্প দ্য টেট্রাসাইক্লিন আউট, তাহলে কি হবে? তাহলে কাজই হবে না। ঠিক আছে, এবার তুমি যদি ধরে নাও এই তিনটে জিনিসই যদি কাজ করে, ইফ অল দ্য থ্রি বিকাম অপারেশনাল, there is no way the drug can act. ড্রাগ ঢুকতে পারছে না, যদি কষ্ট করে ঢোকে, ইফ দ্য ড্রাগ সামহাউ ম্যানেজেস টু এন্টার, যদি এন্টার করেও নেয়, ওটাকে তুমি পাম্প আউট করে দিচ্ছ। এবার যদি পাম্প আউট না হয়, তাহলে প্রোটেকশন প্রোটিন দিয়ে তোমার ওর বাইন্ডিং সাইট আটকানো আছে।
তো যদি তিনটে একসঙ্গে এক্সিস্ট করে there is nothing that can be done. You still have chance যদি কোনো একটা অপারেশনাল হয়ে থাকে তাহলে তবুও চান্স আছে, আদারওয়াইজ নেই। এখানে এই যে নোট দেয়া আছে এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা মনে রাখবে। and this is the development that we have seen over this period of time. এই যে পাম্পিং আউটটা দেখা গেল, দেখো যদি তোমার প্রোটেকশন প্রোটিন ডেভেলপ করে গেছে তোমার কিছু করার নেই, ইউ হ্যাভ নাথিং টু ডু। আমরা অলরেডি বলে এসেছি কি এখানে ক্রস রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করবে অ্যান্ড ওটা আমরা কিছু করতে পারবো না। কিন্তু এটা দেখা গেছে কি এই যে পাম্প আউট হচ্ছে দ্য টেট্রাসাইক্লিন হুইচ ইজ গেটিং পাম্পড আউট, এইখানে আমরা কিছু একটা কায়দা করতে পারি। আমরা কি করলাম, হোয়াট হ্যাজ বিন ডান কি টেট্রাসাইক্লিনের স্ট্রাকচারে একটা গ্লাইসিল অ্যামিডো ময়টি অ্যাটাচ করে দেওয়া হলো। এই গ্লাইসিল অ্যামিডো ময়টিটা টেট্রাসাইক্লিনে যে অ্যাটাচ করা হলো, এটা এতে দেখা গেল কি the nature of the tetracycline changes in some aspect. কোন অ্যাসপেক্টে চেঞ্জ হলো, which aspect? The aspect of its binding with the efflux pump. এবার এখানে এটা তোমাকে ভাবতে হবে কি efflux pumpটা কি করে টেট্রাসাইক্লিনটাকে বাইরে বার করছে। নিশ্চয়ই the efflux pump should be able to bind to the tetracycline, টেট্রাসাইক্লিনের সঙ্গে বাইন্ড করবে দিয়ে ওটাকে বাইরে থ্রো আউট করবে ইউজিং এনার্জি। এবার যদি বাইন্ডই না করতে পারে, তাহলে ওটাকে বার করতে পারবে না, যদি বাইন্ড না করে তাহলে ওটাকে বার করতে পারবে না। এন্ড দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট হ্যাপেন্স উইথ দ্য গ্লাইসিল অ্যামিডো ময়টি। টিগেসাইক্লিনে তাই হচ্ছে, বিকজ অফ ইটস স্ট্রাকচারাল অল্টারেশন, দ্য বাইন্ডিং অফ দ্য টিগেসাইক্লিন উইথ দ্য ইফ্লাক্স পাম্প রিডিউসেস, ঠিক আছে, যার জন্য ওইটা বাইরে পাম্প আউট করা হচ্ছে না। তো দ্যাট গিভস হাইয়ার অ্যাক্টিভিটি। এটা রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করা খুব মুশকিল। প্লাস টিগেসাইক্লিনে আরেকটা জিনিস দেখা গেছে, সেকেন্ড পয়েন্ট কি প্রোটেকশন প্রোটিনে যেটা তোমার এই ডক্সিসাইক্লিন মিনোসাইক্লিন সব কটার এগেইনস্টে রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করছিল, এরকম নয় কি টিগেসাইক্লিনের এগেইনস্টে এটা ডেভেলপ করতে পারবে না, ডেভেলপ করতে পারবে, বাট টিগেসাইক্লিন হ্যাজ বেটার বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি, tigecycline has better binding affinity as compared to doxycycline and minocycline for the 16S rRNA. তাহলে প্রোটেকশন প্রোটিনটা যদি পুরো ফুল ফ্লেজ ডেভেলপমেন্ট না হয়ে থাকে তাহলে there is a probability that the tigecycline will continue to act. তো এই অ্যাডিশনাল পয়েন্টস এর জন্য tigecycline has become significantly important. ঠিক আছে? Yes sir. ফাইন, তাহলে আজকে এত দূরই থাক, টাইম হয়ে গেছে, আমাকে ওই ক্লাসটাও ম্যানেজ করতে হবে। উই উইল কন্টিনিউ উইথ দিস ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস। শনিবারের ক্লাসটা 2 ঘন্টার ক্লাস, উই উইল কন্টিনিউ, যতটা দূর হয় উই উইল ট্রাই টু ফিনিশ ইট। ঠিক আছে? ওকে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ডাউট থাকলে বলো, নাহলে আমি লিভ করছি।